5, that is a programmable peripheral interface or the parallel IO device, and we have implemented simple programs, that is the blinking of an LEDs. Or else we can also use that for the transfer of the serial data. Why? Because the glowing condition of an LED is representing that a logical one. Okay, and we will continue that interfacing when you come back to the campus during, and we will continue that during the offline classes. Okay, that is about the microprocessor. And another category is there, that is a microcontroller. Okay, the second part of the laboratory is implementation of the different applications with the help of the microcontroller. And the first basic microcontroller we are going to use to implement all that applications is the 8-bit microcontroller, that is 8051 microcontroller. Okay, we have completed the microprocessor, and before going to start the programming with microprocessor, already we have seen some fundamentals of the microprocessor. That means the microprocessor is not, we can't treat this particular processor as a system. Why? Because in the processor only we are having the AL unit and control unit. That means there is no internal memory is there. But to implement any application with this microprocessor, we need to interface some external memory with this processor. And at the same time, we are going to interface some other IO peripheral devices to this processor also. And any peripheral devices or any helping devices are needed for this processor, then we are going to connect these peripheral devices to this processor also. That means we are converting this particular processing device into a system by connecting some memory devices and IO devices and some peripheral devices to this microprocessor unit. So when you are converting the processor device into the system, which is going to be handling a specific application by connecting some other devices like memory and IO, then this particular configuration can be treated as a microcontroller. Sir, microcontroller. Yes. Oh, okay. Sorry, now I'm audible. Yes, sir. Oh, okay. In the introduction lectures, so we can make the processor into the system by connecting some additional peripheral devices external to this processor environment. Why? Because the processor is not having any memory and IO ports or IO devices are there in the processor. But to implement any application, all the things are to be connected externally. But when you are connecting externally some devices to the processor, that particular complete structure can be treated as a system, and this particular system can be called as a microcontroller. So in the microcontroller, so we can say that the processor is not the system, it is only a processing unit. That is, it is only a processing unit. But with the help of this particular processing unit, like your CPU, we can do some applications by connecting externally. And we can convert this particular device by connecting these devices. And when this device is converted into the system, then we can treat it as a microcontroller. So microcontroller, in a sense, with the help of the microcontroller, as it is a system, we can implement something. That is, we can do a specified application with the help of a microcontroller. Of course, we have also the facility to interface some other peripheral to this microcontroller also, and we can run there. That is, we can implement that also. That means for a microcontroller, the implementation of applications is both internal and external. But whereas for the processor, we can implement only the applications by connecting some
external devices only. It is having the facility of both internal and external. That is, all the things are available internally and externally. It is an optional. We can go for connecting additional peripherals or not. And with the help of available internal devices also, we can implement a specified application with the help of a microcontroller. So in the microcontroller, all the things are going to be incorporated on the single IC. In the microprocessor IC, we are having only the configurations, that is the data lines, address, and the control lines. This is only the structure we are having in the processor chip, and additionally, we are going to interface some other chips, memory chips, IO chips, like that. In the microcontroller, all these particular control unit data and address as the microprocessor and the memory chip and the IO devices ports are also going to be incorporated on the single chip itself. That is called as the microcontroller. Okay, this is a simple difference we are having between the processor and a microcontroller. So, with the facility of internal available features for the microcontroller, we can run specified applications. And at the same time, if you want to implement some other additional applications also, that is which are not possible with the help of the available internal devices, we can also have the facility that we can interface some external devices to the microcontroller also, and we can implement that applications with the help of microcontroller. That is, if any one is not possible, and if you want to increase the application handling facility of this microcontroller, we can interface some external devices also. And that means internal in the sense, this particular microcontroller system is called as a special purpose digital system. It's a special purpose a digital system, whereas it is called as the general purpose. Why? So general purpose digital system in the sense, we are every device can be interfaced externally only, so the user can interface any type of the device, and when we can use this particular microprocessor for any general purpose application. But whereas the microcontroller is, all the things are going to be incorporated on the single microcontroller chip itself. So whatever the requirements we made on a particular microcontroller, and with that particular devices, what we can do, that only we are going to do with that particular microcontroller. That's why it is called as a special. So, based on the requirements available in the microcontroller chip, we are going to implement the specified applications only. And with this particular special purpose digital system, we can also extend your applications by converting this mode from internal mode to the external mode. That is about a microcontroller. And the first microcontroller, the first 8-bit basic microcontroller we are using to implement any application is the 8051. And as we are designing a particular 8-bit microcontroller, what is a microcontroller you have to consider is, as the microprocessor is one of the fundamental unit in the microcontroller, the microprocessor should be, that means it should match the size of the microcontroller. So as it is an 8-bit microcontroller, the processor used in this microcontroller is the 8-bit processor itself. Suppose if you are going for the 16-bit microcontroller, then the microprocessor we are going to use in that is the 16-bit microprocessor. So like that, in the microcontroller system, processing is one of the main fundamental device, and memory, XIO, peripheral are also going to be connected there in the microcontroller system. Okay. So in the microcontroller, without processor, we can't say that it is a microcontroller. The one of the important block of the microcontroller is the processor itself, and based on the characteristics of the processor, we are going to implement the operations or the applications with the help of microcontroller only. So suppose if the processor is the 8-bit processor, so the microcontroller we can say is an 8-bit microcontroller. And if this processor is a 16-bit processor, we can say that it is a 16-bit microcontroller. And up to the extent of 16-bit data operation, we can do with the help of that microcontroller. Okay, that is about microcontroller and the designing. That is, in the microcontroller, we are using the processor. It's must and should, and along with that, some memory devices and IO devices are there in the microcontroller. Okay, now in our lab, that is a microprocessor microcontroller laboratory, we are going to study the different applications, and we are going to interface different devices with this 8051 microcontroller. So before going to interface, what the features of 8051 microcontroller, what are the internal devices it has? What we are saying, that microcontroller is going to be incorporated all the features within that particular single IC itself. So before going to interface any device to the 51 microcontroller, we should know what the devices are incorporated in the 8051 microcontroller,
And what are the sizes of each and every one? What is the size of data line and the address lines and the control lines? How much memory it has? Okay, already the memory is also internal. So the microprocessor is having only external memory. There is no internal memory for the processor. But for microcontroller, we are having both internal memory and external memory. Memory dominant. So it is providing an internal memory. At the same time, if that particular memory is not enough to run more applications, then we are having the possibility to extend your memory to some size that is also restricted, but we are interfacing some amount of memory externally to this particular microcontroller. So it has both internal memory and external memory. So what is the size of internal memory it has? So whatever the devices incorporated in this particular microcontroller, each and every device, what is the size it has, and for which purpose it is intended, okay, and how we can consider that particular device, how we can use that particular device to run the applications, that we have to know. So before going to interface a different peripheral devices to this 5.1 microcontroller, first we have to know the internal complete structure of this particular 8051 microcontroller. Okay, first we will see that the important features of the 5.1 microcontroller. So what is the processor it is maintaining is, as it is this particular 8051 is the 8-bit microcontroller, it is also maintaining the CPU with the size of 8-bit. So as it is maintaining the 8-bit processor, or as it is an 8-bit microcontroller, we can say that the applications up to which extent we can do is up to the 8-bit number of operations we can do only. Why? Because the CPU available in this 8051 is 8-bit CPU, so that's why it is an 8-bit microcontroller. So how many number of digital bits we can handle and how much data we can handle is only the 8-bit. Suppose if you go for next advanced microcontroller, that is the 16-bit microcontroller, that is there we are having a 16-bit CPU there. Okay, that is about 8-bit CPU. And next thing, one more thing is, usually in the microprocessor, what we have studied is, in the 8-bit microprocessor, as it is an 8-bit microprocessor in the sense, it is going to having the 8 number of digital symbols, and the complete 8-bit data you are going to take at the same time. Means that the individual bit handling is not possible in the microprocessor. Okay, that is completely you have to consider the 8-bit data at a time in the microprocessor terminology. But in the microcontroller, what we are having the facility is, along with internal and external, the among the 8 number of bits, we may consider the complete 8 number of bits, as well as we can also handle the individual bits of your register also. We can also handle an individual bits of your 8-bit data. So in the complete 8-bit data, okay, in the processor already we have studied that the memory device. So in each and every memory location, how much data we are going to load? What is the data we can load, we can maintain in each memory location? That's anyone. 8 bits, sir. 1 byte. In every memory chip, 1 byte of 1 byte. yes. So in the memory device, each and every memory location, suppose it is the 0th memory location, if it is the first memory location, every memory location can load only 8-bit data. Whatever the memory chip you are taken, every memory location, it is fixed. Whatever the memory chip you are interfacing, it may be the 64K or 100 kilobyte or 1 megabyte, the memory chip, every memory location can load only one 8-bit data only. That is 1 byte. So in the processor, what we have studied is, this particular complete 8-bit data is going to be taken at a time in the with the help of microprocessor. But even though the memory location is having the 8-bit data in the microcontroller, here not only we can also handle the individual bits. So what, suppose if you are having the 100 data only, but in the processor you have to represent the remaining bits as all zeros, and then you have to consider this complete or entire 8-bit data. But in the controller, whatever the data we are having, whatever the specified data we are having, suppose 100, we can handle only that limited number of bits only. So bit accessibility is there. Individual bits are also can be handled in the microcontroller system. So that's why the type of operations the microcontroller is performing is categorized into two types. That is, one is a bit addressability and second one is byte addressability. That is,
byte accessing is there and the bit accessing is there and byte accessing is there. Byte in the sense the complete 8 bit. In the processor, only the complete 8 bit has to be taken out at the same time. So that's why it is only the byte addressability it is providing. Byte accessing it is providing. But in the microcontroller, along with the byte accessing, the bit accessing is also there. So that's why it is having the capability for single bit Boolean operations. Okay. So single bit, okay, as it is the binary symbols, we are going to say that all those are the Boolean operations, and we can perform the operation, we can do that particular data handling on the bitwise only, the two Boolean operations. Okay, and next, coming to the memory. Okay, usually the memory in a sense, we are having the two types of memories in any structure, in any device, that is a RAM and a ROM. And this particular random access memory is only for loading of the data variables, whereas this particular ROM is going to be used for loading of your code or the program. So whatever the memory you are interfacing to the processor, or whatever the memory you are maintaining internally to this microcontroller, that can be organized in two ways. That is, some of the amount can be assigned for RAM and some of the amount can be assigned for ROM. So RAM, once a particular memory slot is assigned for RAM, that can be used only for the data variables. That means you have to load only the input to data items in the sense the 1 bit data or the 2 bit data or 8 bit data, and output data variables can also be loaded in this particular RAM. So that's why RAM can be treated as a data memory, as we are going to load only the data variables, and the ROM can be called as the code memory or the program memory, as we are going to loading only the instructions or the program of instructions in your ROM. Why? Because for the reutilization of this particular ROM, we are having erasability feature is also there. So that's why this particular ROM can be used for loading of your instructions. Once application is over, as we can erase the program in that particular ROM, we can reuse that particular memory for one more application. So that's why ROM is only meant for the code or the program memory. So as we are saying that the microcontroller is having internal memory, so how much size of RAM it is maintaining? Yes. లింక్ ఫిల్ అయిపోయింది సార్ సెకండ్ లింక్ కూడా. ఏంటండి సెకండ్ లింక్? సార్ 2 లింక్స్ కూడా ఫిల్ అయిపోయాయి సార్, కొత్త లింక్ పెట్టండి. అవునా? ఓకే ఓకే. So as the memory is organized in two different ways, the RAM and ROM allocated separately for data variables and for instructions, the RAM and ROM. And as you are saying that the microcontroller is having the internal memory, so how much amount of RAM we are having and how much amount of ROM we are having. So coming to the RAM, it is having 128 bytes of RAM. That is, in the RAM in the sense it's a memory having a sequence of memory locations. There, how many number of bytes are allocated to load your input variables and output variables is 128 bytes. Because see, as we are saying that the microcontroller is having the internal and external features. Internal in a sense, everything you have to define. What is the size it has? Why? Because it is already incorporated in that microcontroller chip. So it is having some specific size. And
that size is limited. Why? Because that already it is incorporated on that microcontroller chip, so it is fixed. And if it is not enough, then we are going for the external usage of the memory. So as it is available as internal memory, so how much amount of RAM we are having is 128 bytes of RAM we are having. And as it is an internal memory, we are saying that this internal memory can also be organized in different ways. So among that 128 number of bytes, how many number of bytes are used for registers, and how many number of bytes are going to be used for port addressing, that is input and output ports, and how many number of bytes are going to be assigned for bit addressing and byte addressing. That means in the all the 128 number of by all the 128 number of memory locations, all the memory locations cannot be accessed as bit and byte. That is, only a few of the addresses are going to be assigned for bit, and few of the addresses are going to be assigned as byte. So all are not going to be assigned completely both byte and bit addressability. Some are assigned for bit and some are assigned for byte. Some are assigned for both bit and byte addressability. So that like that, the internal memory is organized. 128 bytes of RAM is there. Okay, that we will see later how it is organized there. And now coming to the ROM we are having. Okay, so coming to the ROM, what is the internal ROM? అంటే ప్రోగ్రామ్ లోడ్ చేసుకోవడానికి how much internal memory is there. So coming to the ROM, that is an on chip program memory, and this particular 128 bytes RAM is called as data RAM, and the ROM is called as the program memory. Already I told here, code memory or program memory, that is an on chip program memory. So how much it has is 4 kilobytes of ROM we are having. 4 kilobytes of ROM is there. So if your program, whatever the instructions you are loading in that particular microcontroller is more than 4 kilobyte, then we can go for external memory. We can go for external memory. And the internal memory maximum it is providing is the 4 kilobytes only. And the RAM is 128 bytes. And here, this particular ROM program memory, usually when you are implementing any application, compulsory you are going to write the program and you are going to upload into the microcontroller. So it may be uploaded either to the internal program memory, internal ROM, or external ROM. So in order to activate the internal program memory or external program memory, the microcontroller is going to be providing a separate pin for the microcontroller, that is an EA, external access. So if the external access is disabled, means that only the internal program memory you have to use to load your program. And if external access is enabled, then we are going to use the external memory also. And how much amount of external memory we are going to having to this 5-1 microcontroller, because that is also very important. Why? Because okay, coming back to the microprocessor, the microprocessor is having only external memory, and the 8-bit microprocessor can access only the 64 kilobyte of memory. Why? Because this what is the IC number for 8-bit microprocessor as we implemented different programs in our lab? 8085. Okay, nice. So the 8085 is the 8-bit microprocessor. So as it is 8-bit microcontroller, we are going to use this 8085 as the processor in this 5-1 microcontroller. And it is having 8 number of data lines and it is having 16 number of data lines there. So for any processor, we know that how much memory it can access is depending upon address lines that is given by 2 power address lines. So 2 power, how many number of address lines it has? 8085 is 16. So it can access 64 kilobyte of memory. So as we are using the 8-bit microcontroller, it is maintaining 8-bit processor. So as the 8-bit processor is having the 16 number of address lines, and as it can access 64 kilobyte of memory, this 8-bit 5-1 microcontroller is also going to access an external memory of 64 kilobyte. That means along with this internal memory, internal program memory, how much external program memory can access is 64 kilobyte. And the data memory is also going to having 128 bytes plus 64 kilobyte of 64 kilobyte of RAM. Why? Because with this 16 number of address lines, as this processor can access this much amount of memory, and this 5-1 microcontroller is also going to having this 85 processor within that, and as it having the ability to access the 64 kilobyte of memory, externally how much memory this particular microcontroller can access is
the 64 kilobyte of program memory and 64 kilobyte of data memory it can access. So along with this internal 128 bytes of RAM and 4 kilobytes of ROM, it can access external memory also, that is amount of 64 kilobyte. And this particular 64 kilobyte can be accessed only with the help of this particular address lines. ఇప్పుడు 8051 మైక్రో కంట్రోల్కి ఎన్ని డేటా లైన్స్ ఉన్నాయంటే 8 డేటా లైన్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్. ఎన్ని అడ్రస్ లైన్స్ ఉన్నాయంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ 16 నెంబర్ ఆఫ్ అడ్రస్ లైన్స్. సో దీస్ ఆర్ సేమ్ యాజ్ దట్ ఆఫ్ ద 8085 microprocessor. Why? Because as the 8085 is the basic internal part of the 8051 microcontroller there. So this is about the memory. So ఇప్పుడు మైక్రో కంట్రోలర్ కి ఎంత ఇంటర్నల్ మెమరీ ఉంది, నెక్స్ట్ ఎంత ఎక్స్టర్నల్ మెమరీ మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు, దట్ వీ హావ్ డిస్కస్ దట్. Okay, now coming to the IO devices. Okay, in the microcontroller, one of the device we should maintain is the memory to implement any application, and along with that, you should provide some IO devising. That is to take any data from the peripheral, to take any data from input device and to send any data to the output device. Suppose if you are doing any program in the that is if you are interfacing a keyboard and if you want to display the character in that display device, so this particular processor can tag the data from your from that input device, the keyboard, and should display your data variables in your monitor, that is an output device. And the peripherals in the sense interrupt controller and the serial communication interface device. Why? Because the processor is not performing the serial data transfer. Suppose if you want to implement serial communication with this processor, then we can interface some of the peripherals. Okay, peripherals in the sense we are going to extending the number of applications with this to this particular processor by interfacing some additional devices. Those are going to be treated as the peripheral devices. So microcontroller is also having all these. That is IO devices it has, and it is also having the peripheral device are also having. Okay, we'll see that the peripheral what it has. And first we will complete that how many number of IO devices are there. So in order to access these particular IO devices, and these particular IO devices can be handled in terms of ports. Okay, already we know the terminology, the port in the 8255, as we discussed in the microprocessor interfacing. There we studied that the port is nothing but a pin or a device which is used to take the data from any external device and to send it out to the any device. So here the complete how many number of IO pins or how many number of ports we are having for 8051 microcontroller is totally we are having 32 number of IO pins are there for 8051 microcontroller. And again these 32 IO pins are divided into four ports, and they are treated as the 8-bit ports. So each port is having 8 number of IO pins. Okay, we will see clearly later how these particular ports are organized to handle input and output data. Okay, we are discussing only the features. So internal RAM, external RAM, and data lines, address lines, and number of ports we are having. Next, it is having the timer and the counter. Okay, coming to the microprocessor. In the microprocessor, as you are interfacing all these devices externally, to handle the operations of these devices, how much time this particular processing is going to be taking is going to be calculated with the help of the but how it can estimate is it is going to be introducing the clock pulses. This particular timer device is going to be providing the number of clock pulses, and how many number of clock pulses it is Screen providing. present. Yes. Screen present చేయలేదు.
how this particular timer is going to helpful to the microcontroller is to estimate the time. This timer is going to provide in the clock pulses, and how many number of clock pulses it is providing is depending upon the size of the timer. So in the Fiber microcontroller, we are having 16-bit timer, and that too we are having two number of 16-bit timers. So 16-bit timer in the sense maximum how many number of clock pulses it can provide is 2 power 16. And with another timer also we can provide another 2 power 16 number of clock pulses there. Hello? Join in such on. Are you able to listen my voice in three batches, three groups? Say yes or no. Yes, sir. So how many number of clock pulses it can provide is 2 power 16 and 2 power 16 with another timer. And once as it is introduces this much number of clock pulses, again the controller has to know how many number of clock pulses are utilized and how many number of clock pulses are left for implementing another application. So for that purpose, the same timer device is also going to be act as a counter. This counter is going to be counting the clock pulses, how many number of clock pulses are utilizing, and how many number of clock pulses are left for the utilization of for another application. So that can be implemented with the help of the timer. That is also another facility we are having in microcontroller. Why? Because as it is performing an internal operation in the sense, it has to estimate the time also, how much time it can be taken internally, and after how much amount of time it can has to transfer it the time to the external applications. So that's why to after initialization of the maximum number of clock pulses, and it is going to be start the counting. And how it is going to be start the counting is from maximum 2 power 16 in the sense 64 kilobyte means that from 4f's it is going to be start counting, and once it is going to be the zero, it means that there are no clock pulses are left in order to perform any application. Like that, the counting is going to be taken by the microcontroller with the help of two timers. Again, we will study how this is going to be handled, on what basis, and for which for every operation how it is going to be allot. Suppose if your program is having only a small size, means if it is going to be enough only a few number of clock pulses, so then we instead of allotting the 2 power 16 number of clock pulses, we can also allot the 2 power 8 number of clock pulses also. And that means this complete 16-bit timer cannot be used directly as 16-bit timer. We can also use this 16-bit timer as two 8-bit timers. And along with these two 8-bit timers, again we can also convert into in between the 2 power 8 and 2 power 16, that is the 13-bit timer also can be operated. 2 power 8, 2 power 13 and 2 power 16. That means this complete 16-bit timer can be operated into three modes: 8-bit timer, 13-bit timer and 16-bit timer. So likewise, we can operate based on your complexity of your application. Next, coming to the another important feature, an interesting feature in the microcontroller, that is Uart. There is an internal incorporated Uart unit is there. That is universal asynchronous receiver and transmitter. It is going to be used for the serial communication. But in the microprocessor, as I told that at a time the complete 8-bit data is going to be taken. The byte handling is only there. So one by one data is not going to be possible. All the data we are taking in the sense, the processor are going to be handling the data in terms of parallel. There is no serial data is not there in the microprocessor. But in the microcontroller, as you are having bit and byte accessing, both parallel data transferring scheme and serial data transferring scheme is there in the microcontroller, that can be implemented with the help of an additional peripheral we are having, that is also available internally for the microcontroller, that is an Uart for the implementation of Uart.
serial communication. So directly we can handle the serial communication with 8051 microcontroller. And now coming to the interrupts. Okay, already on-chip clock oscillator in the sense already it is over. That is the timer in the sense it is going to provide in the clock pulses. So how clock pulses are going to provide is with the help of a clock oscillator. So as you are maintaining on-chip timers, we can say that on-chip a clock oscillator. That's already over. And now coming to the interrupts. Okay, interrupt in the sense some sort of providing services of this microcontroller to some other additional peripheral devices. That is nothing but an interrupt. So suppose if any program is running within the microcontroller, and if any device is going to be wants the services of microcontroller or the utilization of its services, then microcontroller has to give its acceptance, has to send the acknowledgement in order to representing that yes, I am ready to perform the new application also. So that is going to be done with the help of an interrupts. So how many number of interrupts we are having is we are having 5 number of interrupts are there in the 8051 microcontroller, and we will see later clearly about these particular interrupts also. And this particular interruption is also going to be not only handled with this particular serial communication. This particular interruption can also be calculated for this particular timer and counter also. Suppose if the timer is going to provide it the 2 power 8 and all the 2 power 8 number of clock pulses are over, and automatically as there is no clock pulse, automatically the microcontroller is going to be entered into halt state. That is, the program execution is going to be started in stopped in microcontroller. That means there is some sort of interruption is there. Ante once the clock pulses is over, means that no operation is going to be continued. So automatically the microcontroller program execution is going to be stopped. That situation can also be taken as the interruption to the microcontroller. అంటే అడిషనల్ డివైస్ యొక్క రిక్వెస్ట్ వచ్చినప్పుడే మైక్రోకంట్రోలర్ ఇంటరప్ట్ సిగ్నల్గా కన్సిడర్ చేయదు. ఇంటర్నల్ ఆపరేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు కూడా ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ ఎనీ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఇంటరప్ట్ ఈస్ దేర్, ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎనీ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్స్ ఈస్ దేర్ డ్యూరింగ్ ద ప్రొవైడింగ్ ద క్లాక్ పల్స్ అయినప్పటికీ, మెమరీ సైజ్ సరిపోనప్పటికీ, all these cases are also going to be taken into interruption strategy. So that's why interrupts again it is also going to be divided into internal and external. Okay, సో ఇంటర్నల్ ఇంటరప్షన్ ని స్పెసిఫై చేయడానికి ఇంటరప్ట్ సిగ్నల్స్ ఉన్నాయి. ఎక్స్టర్నల్ ఇంటరప్షన్ అంటే అడిషనల్ పెరిఫెరల్ డివైసెస్ రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేసినప్పుడు వాటి యొక్క కండిషన్ స్పెసిఫై చేయడానికి కూడా ఇంటరప్ట్ సిగ్నల్స్ ఉన్నాయి. బోత్ ద ఇంటరప్ట్ సిగ్నల్స్ ఆర్ అవైలబుల్. సో ఆల్మోస్ట్ వాట్ వీ కెన్ సే ఈజ్ we are providing the facility that to handle internally if they are not enough, and if you want to exceed your application handling capacity of microcontroller, then we are going for externally also. That is about all the features in the 5.1 microcontroller. Okay, this is about 5.1 and important features of this 8-bit microcontroller. Okay, and as we discussed the internal features, all these features are going to be incorporated in the chip of the 5.1 microcontroller. So as we discussed that 8051 CPU, that is 8-bit CPU we discussed it, and 128 bytes of RAM we are having, that we discussed, 4 kilobyte of RAM we are having, that we discussed it. Timers and counters are there. Two 16-bit timers and counters are there. The first timer is specified with timer 0 and another timer is specified with timer 1. And already we discussed that internal timing device are all there, and 64K bus expansion control, that is 4 kilobyte of ROM is there, and if this ROM is not enough, then we can handle additional external 64 kilobyte of ROM. Already I told that. So RAM can also be extended to 64 kilobyte externally, and the ROM is also going to be extended. So to control this external 64 kilobyte, we are having an expansion control unit in order to utilize the external memory also along with your internal memory. And IO devices, IO pins are there, and those are organized as 4 ports as we discussed in the features. That is 4 ports are there. The names of the ports are port 0, port 1, port 2, and port 3. And coming to the Uart, that is what we discussed here. That is a Uart universal asynchronous receiver and transmitter that is going to be implemented with the help of serial port device. So how it is doing is to sending the serial signal, that is sending any serial bit, it is going to be as the transmitter signal, and to receive any bit by this 5.1 microcontroller, it is going to be as a received signal. And coming to the interrupts, already I told that internal interrupts are there and external interrupts are there. So 3 internal interrupts and 2 external interrupts, INT 0, INT 1, and internal interrupts are, that is because of timers or any other thing. Okay, that is about the internal architecture of this 5.1 microcontroller.
Okay, just we know all the features of fiber microcontroller. Only those features are available in internally for this fiber microcontroller, and similarly, all these are available in the form of a pins. That is, suppose 64 kilobyte memory address చేయాలి అంటే we need an address lines. Okay, we need an address line. So, how many address lines are required to interface 64 kilobyte? Is 16 number of address lines. So the CPU is having 8-bit CPU in a sense. How many number of data lines are there? 8 data lines are there. So D0 to D7. So if you see that uh, pin configuration, we can say that the 8 pins are D0 to D7 and the 16 pins are A0 to A15. That is 16 number of address lines. And 32 IO pins. 32 IO pins are total. Already it is having 8 and it is having 16, and IO pins are 32. So 32 is organized as 4 ports. So each port is maintaining 8 number of pins there. So 4 port. So total 32, 16 and 8. It is going to increase as more than 40. So as the technology is going to provide, is going to be maximum uses the structure. Every processor and control is going to be utilizing the 40 pin configuration. Okay, so as they are going to be taken that what they are implemented is multiplexing of the pins is implemented. Okay, multiplexing of pins is needed. So what is meant by the multiplexing is the same pin is going to be meant for two purposes. The same pin is for meant for two purposes, and some of the pins are going to be used for three purposes. See, this particular pin 21 pin is going to be meant for address, and it is going to be used for a port address. Okay, port pin. So we can use this particular pin for addressing first, and then we are going to use this particular pin for port representation. And this particular pin is going to be used for three purposes. One is for data representation, and another one is for address representation, and another one is for a port representation. So in microprocessor, only few pins are multiplexed, but in microcontroller, almost all the pins are the multiplexed. It is also one more difference we can say. See, this particular pin is going to multiplex for two purposes. So along the single line, this particular multiplexer pin can be used for two purposes. That is one for address and one more for port pin. And here the question is how we can identify that particular pin is going to be used for specifically, whether it is an data or whether it is an address or whether it is a port. That is also very important. So here, this particular multiplex address data bus. So when you go for timing operation, always the first cycle is going to be used for address representation, and then it is going to be used for a data representation. So if you are having AD signal, what the AD signal we are having, it is a multiplex address and data bus. So the same single line can be used for both data and address. So first of all, it should be act as an address, and then it is going to be it should be operated as an address, and then it is going to be operated as a data bus. So how this particular separation is going to be maintained? So as we are going to transfer this address and bus as a multiplexed channel, we are going to take it out only one. Okay, multiplexing in a sense, we are combining multiple and we are allowing only one. So we are multiplying address and the data, but we are going to allowing only one based on the control signal. So what is the control signal in order to activate this particular multiplexed bus as an address on the data is address latch enable. Okay, we are having an address latch enable. This particular address latch enable is going to be enable this particular address on the data bus as address bus only. Okay, it does not identify the data bus. So when AL is equal to 1, automatically this can be operated as an address. And when AL is equal to 0, then it is operated as a data bus. So based on the status of this pin, okay, see here, when AL is equal and AL by programming, so programming mode in the sense we are going to use external memory. When this particular pin is equal to 1, then this pin is operated as an address bus. This pin is also operated as an address bus, not as a port pin. And if it is 0, then it is operated as a data bus and it can be operated as a port pin. And when you are going to convert into the programming mode, all are going to be operated as a port pins itself. So like that, we can identify which of the pin is in activation based on this particular ALE signal. Like that, we can identify every pin. So as we studied that 4 ports,
That is a port 0, port 1, port 2, and port 3. Okay, these are very important. You have to know. Why? Because with the help of these ports only, we are interfacing different peripherals and we are implementing different programs. Why? Because we are interfacing some of the peripherals and we are studying architecturing of different peripheral devices to this 5 microcontroller. Okay, first we will see that ports in the from the pin configuration. I am skipping from this pin configuration to IO ports. So what is the port 0? What is the port 0 importance? So as we seen here, this particular port 0, these particular port 0 pins are going to be used for IO purposes. That is IO pin access we can use. At the same time, the same port pin can also be used for address and multiplex data bus also. So it is for external memory access to interface any input and output. Okay, and that is also going to be used for address and data bytes. Okay, here low address in the sense. Okay, we know that total D0 to, okay, already written here, 8 data lines are there, 16 address lines are there. So ఇప్పుడు వీటికి 16 plus 8 almost 24. In order to reduce the 24 number of pins into 16 number of pins with the help of multiplexing, how they are provided is AD0 to AD7 and A8 to A15 they are provided. So these are 8 lines and these are 8 lines total 16. So 24 pins are reduced to 16 number of pins only and each pin can be used for multi-purpose. So like that with the help of multiplexing we did this. So D0 to D7 means that in the complete 8 data lines are there, but in the address bus, in the total A0 to A15, A0 to A7 are the lower address bus and A8 to A15 are the higher order address bus. So that's why port 0 is nothing but representing lower address, whereas the port 2 is representing the higher address. So see here, in the port 2, already the A0 to A7 are represented here and A8 to A15 are represented in port 2. Every port pins are represented as, suppose port 0 in the sense total we are having 8. So those 8 are represented as port 0.0 to 0.7. అండ్ ఎవ్రీ పోర్ట్ ఇప్పుడు మనం 8 to 5 ఎల్ఈడి ఇంటర్ఫేసింగ్ చేసాం, ఎల్ఈడి బ్లింకింగ్ వీ హావ్ అబ్జర్వ్ దట్. సో ఎలా అబ్జర్వ్ చేసాం, పోర్ట్ 0 నుంచి పోర్ట్ 0 పిన్ వరకు అన్ని ఇక్కడ నేను ఎల్ఈడీస్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు, ఇఫ్ యు ఆర్ కనెక్టెడ్ ఎనీ ఎల్ఈడీస్ హియర్, if you want to glow this particular LEDs, what we have activated is I am going to just on this particular pin. That is, I make this particular pin is equal to 1, means I am connecting all those pins to VCC. Automatically, this LED will be 1. సో ఇప్పుడు పోర్ట్ 0.0 టు 0.7, సపోజ్ ఇక్కడ పోర్ట్ 2. సో పోర్ట్ 2కి అన్ని నేను ఎల్ఈడీస్ కనెక్ట్ చేస్తే పోర్ట్ 2కి అన్ని కూడా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాక్టివేట్ దట్ పోర్ట్ 2.0 to 2.7 as 1. Means that all these port pins are going to be connected to the VCC and I am connected to the LEDC. So automatically it will be 1. So what is the status you have to send to this port 2 is we have to transfer, that is more port 2 comma. What is the data you have to transfer? All the ones in the sense 2.0 to 2.7 in the sense all ones are there. So 8 ones in the sense, what is the equivalent for this? What is the data we can say here? 4 ones. Yes, sir. Yes. Next, another data is, so as we are making that all ones in the sense, I am going to take it as F and this is also an F. So move port 2 comma FF in the sense all the ones are going to be activated to port 2 and if LEDs are connected, it will be glow. Okay, like that we are going to use the port pins and we are representing the port pins. And now coming to the port 1. Okay, here the port 1 is only general purpose IO. No other pin added, no other multi-purpose is there in the port 1. The port 0, port 2 and port 3 are for multi-purpose and port 1 is only for IO accessing only. So that is only, that's why it is called a general purpose IO there. And coming to the port 3. Here the port 3 is also multi-purpose there. So in the port 3 we are having port pins are there, port 3.0 to 3.7 are there, and along with that what we are having is, see, the timer signals and external interrupt signals, serial communication signals and control signals, that is read and write. So all the control pins of the microcontroller are available in this particular port pin.
Okay, right. Next, coming to the X1, X2, these are the clock signals. X1, X2 is representing that external clock signals. So, మనం ఇందులో క్లాక్ పల్సెస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే ఒక ఆసిలేటర్ కనెక్ట్ చేయాలి. సో ఆసిలేటర్ ఈ పిన్స్ కనెక్ట్ చేసి వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద కంటిన్యూస్ క్లాక్ పల్సెస్ అండ్ మాక్సిమం ఆఫ్ 2 power 16. Why? Because the timer size is 16-bit timer. And next one is the external access. Already I told that to handle external memory of 64 kilobyte, you have to activate this. Otherwise, it is going to be using only the internal memory. And reset is nothing but in order to deactivate all the pin configuration to 0, just we are going to press this particular reset pin. This is about internal pin configuration. So this is an about features, and all these are incorporated into the block diagram. Okay, that is an architecture, and all these are available as a pins to handle any operation. Suppose if timer activate cheyalanu, so a pin ద్వారా activate chestante 14th pin. Suppose if I am going to use all the data lines, so which port I am going to use? The port 0, and what are the pins I am going to use? 32 to 39. So these are about the pin configuration of uh, 8051 microcontroller. Okay, port 2 is the special features, that is serial signals, interrupt signals, and timer signals, and the control signals read and write. Okay, now the memory organization. Okay, already it is discussed in the features. How we are going to organize the memories in terms of RAM and ROM, and in the microcontroller, what is the memory architecture it is maintaining? That is, this particular Faven microcontroller is going to be using the separate spaces for both RAM and ROM. Separate spaces, and additional separate memory is there for RAM and separate memory is there for ROM. But some of the microcontrollers are going to be using the same memory for both RAM and ROM. అంటే ఒకే మెమరీని ర్యామ్గా రామ్గా యూస్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు ప్రాసెసర్ టెక్నాలజీ ఉందనుకోండి, సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ద 64 kilobyte in the sense, suppose 0 to 2000 memory locations are for RAM, and from 2000 to remaining 64 kilobyte are for ROM, and that means we are not going to providing a separate memory there. Here in the microcontroller, even though it is providing internal memory, it is providing separate spaces for RAM and ROM. So when any controller architecture is providing a separate memory spaces for RAM and ROM, such type of architecture can be treated as an Harvard architecture. But already the basic computer system is there, that is a von Neumann architecture. What the von Neumann architecture is saying that is that the same memory is going to be meant for both RAM and ROM, but here we are having a separate spaces are there in the Faven microcontroller. So the separate memory architecture is called as an Harvard architecture, and the same memory for both RAM and ROM can be treated as a von Neumann architecture. So likewise, we are going to organize the memory, and as they are separate, so directly we can handle with a specified memory location. Separate గా ఉన్నాయి, ప్రతి దానికి మెమరీ లొకేషన్ ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు మెమరీ అంటే ఏంటి? ఇన్ ఆర్డర్ టు హ్యాండిల్ ఎనీ డేటా ఇన్ ద మెమరీ చిప్, we have to identify any data through a memory location only. In the 128 bytes of memory, whatever the data we are loaded in the memory location, we are going to identify through memory location 00, 01, 02, 03, and so on 128 bytes. Okay, like this, these are not available. How it is available is 00 to 7F. That is hexadecimal equivalent of 128 is 7F. So these are the memory locations we are having 00 to 7F. So what is the memory location we are taking? That is nothing but an organization of memory, and as it is a separate from the RAM and same for the RAM, that is going to differ with the help of the Harvard architecture. And however, in order to handle this particular memory location, we have to define that particular address of memory location only through A0 to A15. That is address lines. That is, you have to use the 16-bit of address. Okay, and coming to the program memory, we are having program or code memory, that is ROM. Internal, what is the internal size of RAM? We have studied 4K. 4K, sir. Yes, 4 kilobyte. Okay, see, another important thing here is in the features, as we discussed, that 4K bytes of on-chip program memory, and the newer devices provide more. Newer devices in the sense, the advanced versions of 8051 microcontroller may provide some other additional data for program RAM memory also. అంటే 4K కంటే ఎక్కువ కూడా ఉండొచ్చు in the advanced versions of the 51 microcontroller. అదే అసలు 8031 microcontroller అని ఉంది కూడా. 8031 microcontroller is there. Before 8051, the 8031 is developed, but this 8031 is a ROM-less memory, and 8051 is 4 kilobyte of ROM,
And from the 8051, the 16-bit microcontrollers are providing greater than 4 kilobyte of memory. Okay, so ROM-less కూడా ఉంది 8031 microcontroller. Okay, it's sometimes it is asked in the gate examination, the ROM-less memory. The microcontroller which is having the ROM-less memory is 8031 microcontroller. See, in the 8051 microcontroller, as you are having the 4 kilobyte of memory, so this particular 4 kilobyte, how it is going to be accessed with the help of within the microcontroller. That means ఇప్పుడు 4 kilobyte లోకి మీరు ప్రోగ్రామ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అంటే యూజువల్గా మనం ప్రోగ్రామ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి కానీ డేటాను ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి కానీ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ పర్టికులర్ move mnemonic to transfer any data into the memory location. To handle any memory location, we are using move. But to handle only the program memory, what is the mnemonic you have to use is the move C, where move C is representing that move your data into the code memory only. Ante it is not going to be considered that external 64 kilobyte. It is going to be considered only the 4 kilobyte only. So external that is with the help of an external memory location, we are going to handle this particular external memory. That is move C is nothing but move only the move are moving the code into the code memory of 4 kilobytes, and move X in the sense we are loading the program into external memory of 64 kilobyte. So how we are going to organize it? That is going to define with the help of a move mnemonic there. Okay, see, here I am going to use the move C. Okay, that is a 4 kilobyte of memory. So here it is equal to the 4 kilobyte of memory, and if you want to access an external memory, that is a 64 kilobyte, this is 64 kilobyte. So in order to transfer your 64 kilobyte, what you have to do is EA should be equal to 0. Why? Because EA signal is available as a complement, EA bar. So in order to activate EA signal, the EA bar should be equal to 0. So when EA bar is equal to 0, then it is going to be taken the 64 kilobyte of memory. And when EA bar is equal to 1, in the sense it is providing an internal memory. When it is 0, it is going to be taking the external memory. And suppose here the important thing you have to know is a separate register is going to be used by the microcontroller to handle the memory locations, that is the data pointer. And this particular data pointer can be converted into a DPL and a DPH, data pointer lower order and data pointer higher order, to specify only one memory location. Why? Because ఒక అడ్రస్ అంటే 8-bit మెమరీ ఒక అడ్రస్లో ఎంత డేటా లోడ్ చేయగలమంటే ఓన్లీ 8-bit డేటానే. కానీ ఇప్పుడు మనకు అడ్రస్ రిజిస్టర్ సైజెస్ ఎంత అంటే 16-bit అడ్రస్ రిజిస్టర్. వై? బికాస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ A0 to A15 దేర్. అంటే ఇప్పుడు ఒక అడ్రస్ లొకేషన్ ఒక 8-bit డేటా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము అంటే ఎన్ని మెమరీ లొకేషన్స్ కావాలి? 2 మెమరీ లొకేషన్స్ ఆర్ నీడెడ్. To point out the 2 memory locations, we are going to use the complete data pointer 16-bit register. But to point out only one memory location, one 8-bit memory location, either A0 to A7 or A7 to A15, we are going to use either data pointer lower order and data pointer higher order. Okay, this is about the organization of the code memory. And the program counter, already you know, the program counter is for just for loading the next instruction address. Program counter, in the sense, it loads the address of the instruction which is to be executed next. But current address is going to be pointed by data pointer, and next address is going to be pointed by the program counter. Okay, see here. And how we are going to organize this particular total 128 bytes. So already I told that we are having 128 bytes of RAM, and this particular 128 bytes is organized in different ways. That means ఇప్పుడు బిట్ అడ్రసబుల్ కి కొన్ని ఉన్నాయి, బట్ అడ్రసబుల్ కి కొన్ని ఉన్నాయి. See here, 0 in the total first 128 bytes of memory, 00 to 1F. 1F in the sense, what is the decimal equivalent of 1F? 16 power 0 into 1, 16 power 0 into F, that is equal to 32. That means 00 to 32. So from 0 to 128, 00 to 32 are going to be for general purpose registers. Okay, what is meant by general purpose registers is, in the FA1 microcontroller, we are having only an accumulator register, and then we are having an additional 8 general purpose registers are there, and those are represented as R0 to R7. But officially these are not going to be represented, but these particular registers are going to be selected based on the bank allocation.
Okay, now this particular bank's allocation is going to define in your program status word. Okay, that we will see here later. So how these particular in the total 128 0 to 32 bytes వరకు రిజిస్టర్స్ కోసం మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తామంటే see complete registers are also going to divide into four banks, that is bank 0, bank 1, bank 2 and bank 3. So bank 0 కి 8 అడ్రస్ ఇస్తాం అంటే 00 to 07. ఓకే, బ్యాంక్ 1 కి నెక్స్ట్ 8 అడ్రస్ ఇస్తాం. సో 07 తర్వాత నెక్స్ట్ స్టార్టింగ్ అడ్రస్ 08 and the last address is 0f. So 8 plus 8 16 8 plus 8 is 0 to 7 and 8 to f. So what is the next address after 0f? Anyone? What is the decimal equivalent for f? 15. 15. 15. What is the next address after 15? 100. What is the hexadecimal equivalent for 16? 10. Yes, nice. So the bank 2 will start from 10. So total 8 addresses. So 102. What is the last address bank 2? Each bank is having 8 address. 10 to 7, 8 to f, 10 to 1F, sir. 1F. 1f. 8 addresses అండి బ్యాంక్ కి. Already here you have a clue. 0 to 7, 8. 0 to 7 and total 8. So 10 to 17. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Total 8 address. What is the starting address of bank 3? 18. Yes. What is the last address of bank 3? 1F. Yes. See, the four banks of general purpose registers are from 00 to 1F. So how that particular 00 to 1F is organized as bank 0 is 00 to 07, bank 1 is 0 to 0F, bank 2 is 10 to 17 and bank 3 is 18 to 1F. This is the complete register division from 00 to F. So 0 to 00 to 0F in a sense total 8 addresses are there, and these 8 addresses are organized as 8 general purpose registers, that is R0 to R7. So R0, R1, R2, R3, R4. And which bank we are using is going to different. That will be based on the bits of your program status code that we will see later. సో ఇప్పుడు 4 బ్యాంక్స్ ఆఫ్ జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్ అంటే ఒక రిజిస్టర్లో మనం ఒక డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు అక్యుములేటర్ అనే రిజిస్టర్కి కూడా వీఆర్ ఆల్సో గోయింగ్ టు డిఫైన్ అడ్రస్. సపోజ్ ఇప్పుడు R0లోకి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అంటే ఏ మెమరీ లొకేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? సపోజ్ బ్యాంక్ 0 యూస్ చేస్తుంటే కనుక వాట్ ఈజ్ R0 అడ్రస్? 00. అదే బ్యాంక్ 1 యూస్ చేస్తుంటే వాట్ ఈజ్ R0 అడ్రస్? If you are using bank 1, 08. Suppose if you are using R7 of bank 2, what is the address of bank 2? 17, sir. 17. అంటే R7 రిజిస్టర్ కనుక యూజ్ చేస్తుంటే దానికి అసైన్ చేసిన అడ్రస్ లొకేషన్ అంతా ఒకవేళ బ్యాంక్ యూజ్ చేస్తుంటే 17 అడ్రస్ రిప్రజెంట్ చేశారు అంటే యు ఆర్ యూజింగ్ R7 రిజిస్టర్. అంటే మైక్రో కంట్రోలర్లో సపోజ్ ఇప్పుడు 8085 మైక్రో కంట్రోలర్లో వీఆర్ రిటర్న్ దట్ మూవ్ ఏ కామా MVI, we return that move a comma b, and we return that MVI some b comma 14. So move immediate data b comma 14, in the sense 14 data is transferred to b register. But for this particular data, as it is an internal for the microprocessor, no address representation is there. But for microcontroller, everything is going to be defined with both data and address. ఎందుకు ర్యామ్కి 128 బైట్స్ ఇవ్వబడింది కాబట్టి ఆ 128 బైట్లో ఏ బైట్లో మీరు డేటా లోడ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, అంటే యూ హ్యావ్ టు గివ్ అడ్రస్ స్పెసిఫికేషన్ ఆల్సో. దట్ మీన్స్ వెన్ యూ ఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ఎనీ డేటా ఇన్ ద మైక్రో కంట్రోలర్, యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద డేటా అట్ ద సేమ్ టైమ్ you have to give the address also, in which address you are going to load your data. So to know that particular address, you should know that how that particular memory locations are organizing. So total 128 bytes ఏ మెమరీ లొకేషన్ ఏ రిజిస్టర్కి ఇవ్వబడింది. ఒకవేళ బ్యాంక్ 0 యూజ్ చేస్తుంటే R0 నేమో 0కి ఇవ్వబడింది, R1కి ఏ అడ్రస్ ఇవ్వబడింది?
01 sir. 00 R0కి ఇవ్వబడింది. R1కి 01. you are having bank 0. What are the addresses of bank 0? 00 to 07. That is 01, 02, 03, 4, 5, 6, 7. What are the registers? R0, R1, R2, R3, and so on, R7. So what is the address of R3 now? 03. If you are using bank 0. Similarly, if you are using bank 1, R0 will start from 08 to 0F. So then what is the address of R1 in bank 1? What is the address of R1 in bank 1? Yes? 09. 0? 09. Yes, 09. In bank 2, what is the address of R2? In bank 2, what is the address of R2? 10. 12. Yes, 10 is for R0, 11 is for R1, 12 is for R2. So the R2 address is bank 2. Okay, now we will see that how the banks will be selected. See, we are having a program status word register is there within that microcontroller. What in that in the program status word, see, as it is an 8-bit microcontroller, the program status word is made with an 8-bit register. In that, the 2 bits are going to be meant for RS1 and RS0. Suppose if you are going to make that all the bits are 0 in your program status word. Now, in order to activate the bank 0, what we are going to do is we are going to set the status of this RS1 and RS0. That means these 2 bits are going to be changed. Suppose if RS1 and RS0 register selection bits, RS1 and RS0 అంటే ఏంటంటే register selection bit. So what are the registers we are having? R0 to R7. So ఈ registers ఎలా select చేయాలనేది that is going to be defined with these RS1 and RS0 bits. Suppose if RS1 is 0 and RS0 is 0, 0, 0. What is the bank is selected? Bank 0 will be selected. If RS1 is 1 అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు బిట్స్ 0, 0 ఉంటే బ్యాంక్ 0 సెలెక్ట్ అవుతుంది. బ్యాంక్ 0 సెలెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి R0 to R07కి ఇచ్చిన అడ్రసెస్ ఏంటి? 0 to 07. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇఫ్ యు ఆర్ రిటర్న్ దట్ మూవ్ R0, #14 అంటే ఇప్పుడు 14 అనే డేటాను R0కి పంపించాలి. ఏ R0కి పంపించాలి? అది బ్యాంక్ 0నా బ్యాంక్ 1? సపోజ్ ఇప్పుడు నా స్టాటస్ వర్డ్ రిజిస్టర్లో 00 ఉంది. సో బ్యాంక్ 0 సెలెక్ట్ అయింది. సో బ్యాంక్ 0లో వాట్ ఈస్ R0 అడ్రస్? 00. అంటే మెమరీ లొకేషన్లో మెమరీ 128 బైట్స్ ఉన్న ర్యామ్లో ఫస్ట్ మెమరీ లొకేషన్లోకి 14 ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్. సపోజ్ ఇప్పుడు RS1 అండ్ RS0 11 ఉందనుకోండి. 11 అంటే RS1 అండ్ RS0 ఇస్ 11. సో విచ్ బ్యాంక్ ఈ సెలెక్టెడ్? బ్యాంక్ 3. బ్యాంక్ 3కి అసైన్ చేసిన అడ్రసెస్ ఏంటి? 182 1F. సో ఇప్పుడు ఇదే ఇన్స్ట్రక్షన్ కనుక రాస్తే ఇప్పుడు ఏ మెమరీ లొకేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది? వాట్ ఈస్ R0 అడ్రస్ ఆఫ్ బ్యాంక్ 3? 18. సో ఇంత మెమరీ లొకేషన్ ఆఫ్ 18 ఇక్కడేమో 08 మెమరీ లొకేషన్ లో ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. ఇక్కడ 18 మెమరీ లొకేషన్ లోకి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో లైక్ దట్ ఇన్ యువర్ మెమరీ టు విచ్ మెమరీ లొకేషన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ that data and at the same time address also. Okay, here one thing you have to know is in the microcontroller in the processor move A,20 MVI A,20. What is the difference between these two? In a 5 processor, MVA is immediate data transfer. ఇదండి. ఓకే, MOV అక్కడ అడ్రస్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఎస్, MVI అంటే మూవ్ ఇమీడియట్ అంటే డేటా ట్రాన్స్ఫర్. ఇది డేటా కాదు, ఇది అడ్రస్ ట్రాన్స్ఫర్. అడ్రస్. ఓకే, ఎస్. నౌ ఇన్ 86 ప్రాసెసర్ ఇక్కడేమో డేటా అడ్రస్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ద్వారా స్పెసిఫై చేస్తాం. ఇమీడియట్ అని ఇస్తేనేమో డేటా అని రిప్రజెంట్ అవుతుంది నిమానిక్లోనే. 85 ప్రాసెసర్లో అడ్రస్ రిప్రజెంట్ చేయడానికేమో రాస్తే అది డేటా అడ్రస్ గానే తీసుకుంటుంది. 86 ప్రాసెసర్లో ఇచ్చిన డేటా అనేది డైరెక్ట్ డేటానా ఆఫ్సెట్ నెంబర్ అనే దాని మీద బేస్ అవుతుంది. మూవ్ X, 1, 2, 3, 4 అంటేనేమో ఇది డేటా ఒక అడ్రస్. అంటే 85 ప్రాసెసర్ ఏమో విత్ ఇన్ ద నిమానిక్ వీ కెన్ యాడ్ డేటా అండ్ అడ్రస్. In 86 processor, this is about 85, this is 86, now 8051.
సో ఇక్కడ డేటాను బట్టి డేటా అడ్రస్ స్పెసిఫై అవుతుంది. ఇది అడ్రస్, ఇది డేటా. మైక్రో కంట్రోలర్లో వీఆర్ యూజింగ్ 2 సింబల్స్ ఫర్ డేటా అండ్ అడ్రస్ రిప్రజెంటేషన్స్. దట్ ఈస్ move a comma 14, move a comma @14. So this is the data and this is the address. Okay, so in the file microcontroller, to represent any data it should be prefixed by hash symbol, and to represent any address it should be prefixed by @ symbol. Likewise we are going to identify whether which one is the data and address. And move mnemonic is not going to be changed. Here move mnemonic is changed. Here move is not going to be changed, but the representation of the number is going to be changing here. Here we are not using mnemonic and the data, we are representing the symbols for representation of data and address. That is a hash for data and @ for address. Okay, this is about register selection bits. And so next, ఇప్పుడు బ్యాంక్స్ అయిపోయినాయి. ఎక్కడి వరకు టోటల్ 128లో 32 అయిపోయినాయి. సో 128లో 32 అయిపోయినాయి. మీన్స్ వాట్ ఇస్ ద రిమైనింగ్? we are having 96 memory locations are there. సో అంటే ఇప్పుడు 1F తర్వాత నెక్స్ట్ లొకేషన్ ఏంటండి? 00 to 1F వరకు బ్యాంక్స్కి అలాట్ చేయబడింది 128లో. 1F తర్వాత నెక్స్ట్ లొకేషన్ ఏంటి? 20. So the next location is going to be starting from 20, and total 128కి hexadecimal equivalent 7F. So 20 to 7F. ఈ 20 to 7Fలో 20 to 2F అంటే ఎన్ని మెమరీ లొకేషన్స్ అండి? 20 to 2F అంటే 16. ఎస్. సో 16 అంటే 16 మెమరీ లొకేషన్స్ ఎందుకు ఇస్తాను చేయబడ్డాయి అంటే బిట్ అడ్రసబుల్కి, అండ్ రిమైనింగ్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి అడ్రసబుల్ యాజ్ ద బైట్ అడ్రసబుల్. ఓకే, so these are called as bit addressable memory. 00 to TF is bit addressable, and the remaining are going to be meant for the byte addressable memory. Okay, and next 8051 తర్వాత నెక్స్ట్ వర్షన్స్ లో we are having another 128. అంటే 7F తర్వాత నెక్స్ట్ మెమరీ లొకేషన్ అంతా 80, and ఇంకో 128 యాడ్ చేస్తే we are going to getting the FF memory. This is not going to be available in the F51 microcontroller. Okay, this is about the organization of 128 and how we are going to assign the data in your memory. అంటే ఇప్పుడు మనం డేటాను రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము అంటే ఏ మెమరీ లొకేషన్ ఇస్తున్నారు అనేది కూడా రాయాలి. ఏ మెమరీ లొకేషన్ ఇస్తున్నారు అంటే అది R0 to R7లో ప్రతి R0 to R7కి సేమ్ అడ్రస్ ఉండదు, అది బ్యాంక్ని బట్టి ఉంటుంది. అండ్ దట్ పర్టికులర్ బ్యాంక్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిసైడెడ్ విత్ దిస్, దట్ ఈస్ RS1 and RS0. And the remaining bits we will see that. Okay, here coming to the flags, what is meant by the flag? Generally the flag is used to define the status of your resultant. Suppose if you are having a carry, if you are having the 0, or if you are having the overflow bit is there, then like that we are going to define the flag. So how many flags we are having is there? Carry flag and auxiliary carry flag and overflow and parity. So we are having 4 flags are there, that is parity, overflow and auxiliary carry and carry flag. Okay, we know the functions carry, auxiliary carry. I don't want to repeat all these things. Okay, F naught is it is for general purpose. It is not going to be used in the F1 microcontroller. Okay, flag 0 is available for user for general purpose, and we can use for any representation of any other flag there. That is, if you are having the direction flag or interrupt flag is there in the microprocessor, then at that situations we are going to use. But as we are not having extension of your devices for more additional flags, this particular F naught is also not going to be used, and this is also not going to be used. So always it is equal to 0. So this bit is 0 and this bit is also always equal to 0, and we are going to change these 2 bits in order to define the register sets. Okay, that is about R0 to R7. And we have discussed this 128 bytes. Okay, already I told that about 128 bytes, and in some microcontrollers additional 128 bytes is added, that is 80 to FF. So however, if this is not enough, we can go for some external memory, that is a 64 kilobyte of memory. Okay, now coming to the addressing modes. See, we know register addressing mode, direct and indirect addressing mode, like that. Okay, and immediate also. So immediate అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్ లోనే కనుక మీరు డైరెక్ట్ గా డేటాను స్పెసిఫై చేస్తే దట్ కెన్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ అన్ ఇమీడియట్ అడ్రసింగ్ మోడ్. సో హౌ వి ఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ద డేటా విత్ హ్యాష్ సింబల్. And the direct addressing mode in the sense with some address, move 30H, A in the sense the accumulator content is transferred to 30th memory location. So ఇప్పుడు 30th memory location ఇచ్చాం కాబట్టి
డైరెక్ట్గా ఏ బ్యాంక్ యూస్ చేస్తుందో మనం డిఫైన్ చేసేసినట్టే. ఎందుకని ఇన్ ద 128 byte 0 to 38 memory location is going to be transferred. And register in the sense we are using only the operands as the registers. Move A comma B. Only the data is transferred from B to A register. Okay? Right. And relative and absolute in the sense relative address in the sense within 8-bit data transfer is there, then we can go for relative addressing mode. And absolute is nothing but it is from 8 to 11-bit is there, that is absolute jump. And long jump is nothing but up to the 16-bit. So all these addressing modes are used to skip your program execution. Remember that relative, absolute, and long addressing modes are used to represent to skip your program execution. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ స్కిప్ అవ్వాలి. సో ఇప్పుడు ఎక్కడికి జంప్ అవ్వాలి, అహెడ్ అనే లూప్కి స్కిప్ అవ్వాలి, బ్యాక్ అనే లూప్కి స్కిప్ అవ్వాలి, ఫార్ అహెడ్ అనేది స్లిప్ అవ్వాలి. సో అహెడ్ అంటేనేమో ముందుకు వెళ్ళాలి, బ్యాక్ అంటే ఏంటంటే 8 నుంచి 16 వెళ్ళకుండా 16 నుంచి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి 8 to 11 అడ్రసెస్ మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది. ఫార్ అహెడ్ అంటే లాంగ్ జంప్ అంటే ఏంటంటే ఎంతవరకు స్కిప్ అవ్వగలదంటే 16-bit వరకు స్కిప్ అవ్వగలదు. ఓకే, ఇండెక్స్ రిమైన్స్ ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ దట్ for accessing ROM, move C and move X. These are the mnemonics for external accessing ROM. Internal ROM కి ఇదేమో external ROM కి. ఇవి హ్యాండిల్ చేయాలి అంటే ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ ఒకటి, డేటా పాయింటర్ ఒకటి యూస్ చేయాలి. అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ద ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ అండ్ డేటా పాయింటర్ ఇన్ యువర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, such type of addressing is called as an indexed addressing mode, which is indexing a specified addresses, either the program memory or the internal code memory or external memory. These are the addressing modes we are having. And coming to the instruction set, okay, while writing the program to interface the peripherals, there we need instruction. And I'm not explaining all the instructions. We are not having so much amount of time. Okay, and suppose if you want to add a comma byte. Okay, here byte in the sense 8-bit data. If you are written that a hash comma 15, so 15 and the accumulator content are going to be added, and resultant is also transferred to accumulator there. Okay, already we know ఇట్ ఈస్ అ డెస్టినేషన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ సోర్స్. అండ్ అక్యుములేటర్ అంటే ఏంటి, రిజల్టెంట్ కూడా అక్యుములేటర్ అనే ఉంటుంది. సో అందుకని బైట్ అక్యుములేటర్ కాంటెంట్ రెండు యాడ్ అయ్యి ద రిజల్టెంట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ద అక్యుములేటర్ రిజిస్టర్. హియర్ ఎట్ ద రేట్ ఆర్ఎన్ ఇచ్చారు, వేర్ అన్ ఈస్ రేంజింగ్ ఫ్రమ్ ఆర్ఎన్. వాట్ ఈస్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ఆర్? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎన్? 0 to 7, sir. Yes, right. So at the rate of Rn in the sense it may be any 0 to 7. Suppose if it is rate of R1 అంటే R1 రిజిస్టర్ ఉన్న కంటెంట్ ఏదో యాడ్ అయ్యి అక్యుములేటర్ ట్రాన్స్ఫర్ వస్తుంది. సో డేటా మెమరీ Rn మీన్స్ R0 to R7, వేర్ అన్ ఈజ్ రేంజింగ్ ఫ్రమ్ 0 to 7. ఓకే, హిట్ ఈస్ ఆల్సో అన్ ఇమీడియట్ అడ్రస్ లొకేషన్. ఇక్కడేమో లొకేషన్లో ఉన్న డేటాను తీసుకుంటుంది, లొకేషన్లో ఉన్న డేటా తీసుకుంటుంది. ఇక్కడేం తీసుకుంటుంది, ఆర్ఐ అనే లొకేషన్లో ఉన్న కంటెంట్, the immediate content of this particular register is going to be added with your accumulator content. ఇక్కడేమో ఆర్ఎన్ యొక్క అడ్రస్ ఎట్ ద రేట్ ఆర్ఎన్ అంటే ఆర్ఎన్ అడ్రస్ 14 అనుకోండి, 14th మెమరీ లొకేషన్ ఉన్న డేటా అక్యుములేటర్ యాడ్ అయ్యి అక్యుములేటర్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. జస్ట్ ఏ కామా ఆర్ఐ ద ఇమీడియట్ కంటెంట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్ఐ అంటే ఆర్ఐ, సపోజ్ ఇఫ్ ఆర్ఐ ఈస్ పాయింటింగ్ 14, ద సేమ్ కంటెంట్ ఇన్ ద 14 ఈస్ ఆల్సో యాడెడ్ విత్ దిస్. సో ఇప్పుడు 14లో ఉన్న కంటెంట్ యాడ్ చేయడానికి 2 ways ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటి అంటే అడ్రస్ ద్వారా స్పెసిఫై చేయొచ్చు, ఇంకొకటి ఏంటి అంటే డైరెక్ట్గా ఆర్ఐ స్పెసిఫై చేసినా కానీ ఆ లొకేషన్ డేటా కూడా యాడ్ అయిపోతుంది. లైక్ దట్. నెక్స్ట్ యాడ్ విత్ క్యారీ. ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ద క్యారీ డ్యూరింగ్ దిస్ అడిషన్, దట్ పర్టికులర్ క్యారీ is also going to be added with your resultant and it is going to be loaded in your accumulator. And move is same, transferring one content to another content. Move a comma byte in the sense byte is transferred to accumulator there. See, already I told that we are having 3 types of moves. Move is for general purpose move. Next, program memory యూస్ చేస్తున్నప్పుడు మాత్రం ఇంటర్నల్ 4K యూస్ చేస్తున్నారు అంటే మూవ్ సి యూస్ చేయాలి. ఎక్స్టర్నల్ 64K యూస్ చేస్తున్నారు అంటే మూవ్ ఎక్స్ యూస్ చేయాలి. ఇంటర్నల్ 4K is for move C and move X యూస్ చేస్తున్నారు అంటే వీఆర్ హ్యాండ్లింగ్ 64 additional external memory, that is 64 kilobyte. అండ్ ఈ 4K హ్యాండిల్ చేయాలి అంటే కనుక వీ హ్యావ్ టు యూస్ 2 registers, that is the data pointer and a program counter, and push and pop and jumping and the calling. Okay, we will see while writing your program. Okay, now coming to the timers, the importance of this particular timer. And already I told that what is the function of the timer is, ఇప్పుడు ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే
ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ క్లాక్ పల్సెస్ కావాలనేది మైక్రో కంట్రోల్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ దట్. Maximum how many number of clock pulses it is providing is the timer size is, as the timer size is 16 bit, so 2 power 16 number of clock pulses will be provided. But completely this particular 2 power 16 clock pulses will not be available at all the times. Why? Because we are going to operating this particular timer into different modes. Each mode is specifying that it will be varying. In each mode the size of the timer is going to be varying. Okay, and we will while programming we will see that how this particular timer is going to be initialized. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు టైమర్ డివైస్ ఉంది అనుకోండి, ఫర్ టైమర్ డివైస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ స్పెసిఫైడ్ అడ్రస్. Okay, here we are going to specify that whether it is an bit addressable or byte addressable. Not bit addressable in the sense it is going to be active, it is going to be taken as a byte addressable. ఎందుకంటే ప్రతి రిజిస్టర్ని అది బైట్ అడ్రసబుల్లా బిట్ అడ్రసబుల్ అనేది స్పెసిఫై చేయాలి. బిట్ అడ్రసబుల్ కాకపోతే కనుక కంప్లీట్ 8 బిట్స్ మీరు సెట్ చేయాలి. ఒకవేళ బిట్ అడ్రసబుల్ అయితే కనుక మనకి ఏ బిట్ కావాలంటే ఆ బిట్ వరకు యాక్టివేట్ చేసి ఆ డేటాను మనం రీడ్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ అబౌట్ బైట్ అడ్రసబుల్. సో దిస్ ఈస్ నాట్ బిట్ అడ్రసబుల్. సో ఇప్పుడు టైమర్ ఎన్ని టైమర్స్ ఉన్నాయి? వీఆర్ హ్యావింగ్ 2 16 బిట్ టైమర్స్. ఆల్రెడీ ద నేమ్స్ ఆర్ దోస్ టైమర్ 0 అండ్ టైమర్ 1. సో ఫస్ట్ 4 బిట్స్ ఏమో టైమర్ 0కి, నెక్స్ట్ 4 బిట్స్ ఏమో టైమర్ 1కి. ఒకవేళ నేను టైమర్ 0 యూస్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, ఆల్ దీస్ 4 బిట్స్ ఆర్ 0. Suppose if I am using timer 1, I am going to set these first 4 bits as 0. Means that when I am activating these as 0, I am using timer 1, and when I am activating these as 0, I am using timer 0. This is about timer 0 and timer 1. Next, ఇప్పుడు టైమర్ సైజ్, ఎంత సైజ్ ఆఫ్ ద టైమర్ ఇది ఉంది. ఓకే, సో at the same time already I told that the timer is also going to act as the counter. ఎందుకు అంటే టైమర్ క్లాక్ పల్సెస్ ప్రొవైడ్ చేసిన తర్వాత అందులో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ క్లాక్ పల్సెస్ యూటిలైజ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ కౌంటర్ క్లాక్ పల్సెస్ మిగిలి ఉన్నాయి అనేది అగైన్ దిస్ పర్టికులర్ టైమర్ ఈస్ ఆల్సో గోయింగ్ టు యాక్ట్ యాజ్ ద కౌంటర్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే ద సేమ్ డివైస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కన్వర్టింగ్ ఇట్ మోడ్ ఫ్రమ్ టైమర్ టు counter itself. So in order to change this particular timer mode to the counter, the C by T bar bit is going to be helpful. So when C by T bar is equal to 1, it acts as a counter, and when C by T bar is equal to 0, it acts as a timer device. So timer 0 అది timer గా ఉందా కౌంటర్ గా ఉందా? సో ఫస్ట్ మాత్రం కౌంటర్ గానే ఉండాలి. అంటే ఏంటి, మనం ఒక టైమర్ టీ మోడ్, హియర్ దిస్ రిజిస్టర్ ఇస్ కాల్డ్ as a T mode, timer mode control register, and we are having timer control register is also there. Timer control అంటే ఏం చేస్తుంది అంటే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమర్ కంట్రోల్ బిట్స్ అది ఇంటర్నల్ టైమింగ్ పంపించాలా, ఎక్స్టర్నల్ ఉన్న టైమింగ్ పంపించాలా అనేది వీఆర్ గోయింగ్ టు డిసైడ్. దట్ ఈస్ ద టీ కాన్. టీ మోడ్ అనేది ఏంటి అంటే ఓన్లీ డిఫైన్స్ ద మోడ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ ద టైమర్స్. మోడ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఇస్ డిఫైనింగ్ బై సైజ్ ఆఫ్ ద టైమర్. ఎంత సైజులో మనం ఆపరేట్ చేస్తున్నాము అంటే మనం డిఫాల్ట్గా ఫస్ట్ అన్ని జీరోస్ పెట్టాము అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఇది టైమర్ మోడ్లో ఉన్నట్టే. అంటే C by T bar 0 ఉంది అనుకోండి, ద థర్డ్ బిట్ టైమర్ 0, ఫస్ట్ C by T bar 0 ఉంది అంటే టైమర్గా ఆపరేట్ అవుతున్నట్టు. టైమర్గా ఆపరేట్ అయిన తర్వాత అది 8 బిట్ టైమరా, 16 బిట్ టైమరా, 13 బిట్ టైమరా, 3 మోడ్స్లో ఆపరేట్ చేయొచ్చు. కాబట్టి ఈ 3 మోడ్స్లో ఆపరేట్ ఇనిషియలైజ్ అయిపోయిన తర్వాత C by T bar బిట్ అనేది 1 అవ్వాలి. ఎప్పుడు ఎందుకు, ఇప్పుడు ఆ క్లాక్ పల్సెస్ ఇచ్చిన తర్వాత దాన్ని కౌంట్ చేయడానికి ఇట్ షుడ్ చేంజ్ ఇట్స్ మోడ్ ఫ్రమ్ టైమర్ మోడ్ టు కౌంటర్ మోడ్. Sorry, following? Sir. Okay, right. So this is for timer 0, timer 1. సో ఇప్పుడు కౌంటర్ ని టైమర్ మూమెంట్కి స్విచ్చింగ్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే బేస్డ్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ బిట్. కానీ టైమర్ నుంచి కౌంటర్కి స్విచ్చింగ్ జరిగేటప్పుడు when it is going to be converting from timer to the counter, or before going to providing the timing clock pulses, we have to apply some gate pulse. Okay, what is meant by the gate is nothing but is ఒకవేళ ఎడిషనల్ డివైసెస్కి అంటే ఎక్స్టర్నల్ ఇంటరప్ట్ డివైస్ సిగ్నల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి అనుకోండి, మీన్స్ దట్ ఎక్స్టర్నల్ ఇంటరప్ట్స్ కనుక మనం క్లాక్ పల్సెస్ పంపించాలి అంటే వాటికి అడిషనల్లీ వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ అన్ అడిషనల్ పల్స్, దట్ ఈస్ ద గేటింగ్ పల్స్.
లేదు నేను ఇంటర్నల్గా ఉన్న ఆపరేషన్స్కి నేను టైమర్ యూజ్ చేస్తున్నాను అని అంటే నో నీడ్ టు యాక్టివేట్ దిస్. ఓన్లీ వెన్ we are going to handling an external devices, then we are going to apply this particular gate pulse. Ante this particular gate pulse is going to be handling additional hardware devices or internal software control. And internal programming ka use చేస్తున్నప్పుడు that can be treated as a software control, and external devices ki use చేస్తున్నాము అంటే that can be used as a hardware control. So this can be activated with the help of the gate. అంటే నేను ఇప్పుడు లోపల ఆపరేషన్స్ వరకు యూస్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, గేట్ 0లో ఉంటుంది. ఎక్స్టర్నల్ డివైసెస్ పంపించాలి అంటే గేట్ 1 చేస్తేనే ఈ టైమర్ అనేది వాటికి క్లాక్ పల్సెస్ ఇవ్వగలదు. సో ఇప్పుడు వీటన్నిటిని కూడా మనం వీటి యొక్క బిట్స్ సెట్ చేసి ఇన్స్ట్రక్షన్ రాయాలి. అంటే మూవ్ ఈ మోడ్ కామా డేటా రాయాలి. అంటే ఇప్పుడు నేను చూడండి, నేను అడిషనల్ డివైసెస్కి క్లాక్ పల్సెస్ పంపించాలనుకుంటున్నాను. సో అప్పుడు దీని ఏం చేయాలి, గేట్ 1 పెట్టాలి, నేను టైమర్ 0 యూస్ చేస్తున్నాను. సో ఫస్ట్ 4 బిట్స్ అన్ని జీరోస్ ఉంటాయి. సో అన్ని జీరోస్ కాబట్టి 4 జీరోస్ నేను టైమర్గా ఇనిషియలైజ్ చేయాలి. సో ద థర్డ్ బిట్ ఈజ్ 1. సపోజ్ మోడ్ 0లో ఆపరేట్ చేస్తున్నాను అంటే 13 బిట్ టైమర్గా యూస్ చేస్తున్నాను. సో అన్ని బోత్ ఆర్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు 0. గేట్ బిట్ ఎంత, ఇంటర్నల్ ఆపరేషన్స్ కాబట్టి గేట్ 0 ఉంది. సో వాట్ ఈస్ ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ 4 zeros? 0. What is the equivalent of 0100? 4. So when you return the instruction that move t mode comma hash 04, the microcontroller is going to be understanding that the timer is initialized as mode 0 as the last 2 bits are 0. Mode 0 in the sense what is the size of the timer it is taking is 13-bit timer. So the maximum clock pulses it can provide is 2 power 13, and it is providing that and it is providing gate 0 కాబట్టి only it is providing the clock pulses for internal operations only, not for external operations. That is the meaning of writing the instruction move t mode comma hash 04. ఒకవేళ టైమర్ 1 యూస్ చేస్తున్నా, అదే 0144 ఆల్ జీరోస్ లోయర్ బిట్లో, దట్ మీన్స్ 40. అంటే టైమర్ 1 యూస్ చేస్తున్నాను, 13 బిట్ టైమర్గా యూస్ చేస్తున్నాను. సపోజ్ 13 బిట్ టైమర్ కాకుండా 16 బిట్ టైమర్ అంటే కంప్లీట్ మ్యాక్సిమం టైమర్ సైజ్ యూస్ చేయాలి అంటే మోడ్ 1లో ఆపరేట్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ మోడ్ 2. మోడ్ 2 అంటే ఏంటి, 8-bit ఆటో రీలోడ్ టైమర్ ఆర్ మోడ్. అంటే ఆటో రీలోడ్ అంటే ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఆపరేటెడ్ యాజ్ అన్ 8-bit టైమర్. ఇన్ మోడ్ 0 13-bit టైమర్. ఓకే, హియర్ వన్ థింగ్ యూ హావ్ టు నో, 13-bit టైమర్ అంటే ఒక 8 బిట్స్ ఏమో ఒక టైమర్ డివైస్ నుంచి తీసుకుంటుంది. అంటే టైమర్ 0 నుంచి 8 బిట్స్ తీసుకుంది అనుకోండి, రిమైనింగ్ 5 బిట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి టేకెన్ ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ టైమర్. టైమర్ 0లో కూడా వీఆర్ హ్యావింగ్ 2 different categories. దట్ ఈస్ టైమర్ 0 లోయర్ ఆర్డర్ అండ్ టైమర్ 0 హయ్యర్ ఆర్డర్. ఎందుకు టైమర్ 0 అనేది ఏంటి, 16-bit టైమర్ కదా. సో ఇప్పుడు 16-bit టైమర్లో ఓన్లీ 8 బిట్స్ తీసుకోవాలి అంటే ఏం తీసుకోవాలి, ఒక టైమర్ 0 లోయర్ ఆర్డర్ బయట నుంచి కానివ్వండి, టైమర్ 0 హయ్యర్ ఆర్డర్ బయట నుంచి తీసుకోవాలి. వై, బికాస్ టైమర్ 0 16-bit టైమర్, కానీ 13-bit టైమర్ అంటే ఏంటి, 8-bit టైమర్ ప్లస్ 3-bit టైమర్. సో ఇప్పుడు అసలు 8-bitకి ఎలా ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది అంటే టైమర్ 0ను కూడా 2 8-bit టైమర్స్గా డివైడ్ చేశారు. టైమర్ 0 లోయర్ ఆర్డర్, టైమర్ 0 హయ్యర్ ఆర్డర్. అంటే టైమర్ 0 ఇది కంప్లీట్ 16-bit, ఫస్ట్ 8-bit, సెకండ్ 8 బిట్స్ ఇది. అంటే దీన్ని ఏమన్నారు అంటే TL0, దీన్ని ఏమన్నారంటే TH0. ఇప్పుడు 13-bit టైమర్ అంటే ఏంటి, ఒకే టైమర్లో ఫస్ట్ 8-bit తీసుకొని రిమైనింగ్ 5 బిట్స్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవచ్చు. లేదు అంటే టైమర్ 0 నుంచి ఏదో ఒకటి TL0 కానీ TH0 తీసుకున్నాను, రిమైనింగ్ 5 అనేది టైమర్ 1 నుంచి కూడా తీసుకోవచ్చు. టైమర్ 1లో టైమర్ 1 లోయర్ ఆర్డర్, టైమర్ 1 హయ్యర్ ఆర్డర్. TL0 అంటేనేమో టైమర్ 0 లోయర్, టైమర్ 0 హయ్యర్, టైమర్ 1 లోయర్, టైమర్ 1 హయ్యర్, TL1 TH1. సో ఇప్పుడు ఈ 3 బిట్స్ అనేవి 8 బిట్స్ ఒక టైమర్ 0 నుంచి, టైమర్ 1 నుంచి కూడా 3 బిట్స్ తీసుకోవచ్చు. సో 13-bit టైమర్ అనేది వీఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్. అంటే ఇప్పుడు దీని నుంచి తీసుకోవాలి అనుకుంటే ఇక్కడ బిట్స్ చేంజ్ చేయాలి. టైమర్ 0లో తీసుకుంటే బిట్స్ యాక్టివేట్ చేయాలి, టైమర్ 1లో తీసుకుంటున్నప్పుడు ఈ బిట్స్ యాక్టివేట్ చేయాలి. లైక్ దట్ యూ హావ్ టు యాక్టివేట్. దట్ ఈస్ అబౌట్ టీ మోడ్ రిజిస్టర్. ఓకే ఓకే, అండ్ ద లాస్ట్ మోడ్ టైమర్ 0, ఇది ఏంటి అంటే స్టార్ట్ అండ్ స్టాప్ బిట్ టైమర్ అంటారు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ స్టార్ట్ అండ్ స్టాప్ బిట్. అంటే వన్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఆపరేటెడ్ ఇన్ ద టైమర్ మోడ్, టైమర్ 3, okay, after reaching the maximum number of clock pulses, the last clock is going to be represented to stop the timer operation. So most గా మనం యూస్ చేసే మోడ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ అంటే మోడ్ 0, మోడ్ 1 అండ్ మోడ్ 2. ఇన్ ఆర్డర్ టు స్టార్ట్ అండ్ స్టాప్ we are going to operate in మోడ్ 3. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు
ఇంటర్నల్ ఆపరేషన్స్కి టైమర్ క్లాక్ పల్సెస్ ఇవ్వాలా, ఎక్స్టర్నల్ ఆపరేషన్స్కి ఇవ్వాలా, దట్ ఈస్ ఆల్సో గోయింగ్ టు డిసైడెడ్ బై ద టైమర్ కంట్రోల్ రిజిస్టర్, whether it is for internal or it is for external. That will be decided by this particular timer control register. అంటే ఇప్పుడు ఇందులో కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్ రాయాలి, దట్ ఈస్ మూవ్ పీకాన్ కామా 8 బిట్స్ స్టాటస్ సెట్ చేసి, ఇక్కడ బిట్ అడ్రసబుల్ కాబట్టి మీరు ఏ బిట్ అయినా కానీ ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు, డైరెక్ట్గా మీరు డేటా రాసేయచ్చు. ఓన్లీ ఒక బిట్ రాసాయనుకోండి, అన్ని జీరోస్ 0 1 there, like that you can write that. See, only how many external interrupts we are having is two external interrupts are there, that is int0 and int1, as we seen in internal architecture. But I shown in the internal architecture there, again I will show that. ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటరప్ట్స్ అంటే 3 ఇంటర్నల్ ఇంటరప్ట్స్ ఇవి, బయటికి ఏమో 2 ఎక్స్టర్నల్ ఇంటరప్ట్స్ ఉన్నాయి, అవేంటి INT0 అండ్ INT1. సో ఇప్పుడు వీటికి క్లాక్ పల్సెస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే ఇన్ ద టైమర్ కంట్రోల్ రిజిస్టర్ యూ హ్యావ్ టు యాక్టివేట్ సమ్ బిట్స్. సో దోస్ ఆర్ IE1, IT1, IE0 అండ్ IET0. సో దీస్ ఆర్ ఫర్ INT0 అండ్ దీస్ ఆర్ ఫర్ INT1. ఇంటర్నల్కి క్లాక్ పల్సెస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే ఈ 4 బిట్స్, అంటే TF1, TR1, TF0, TF0, TF1, TR1, TF0, TR1. These are for internal and these are for external operation. TF1 is representing that overflow and TR1 is nothing but run control bit. Run control bit ante it going to be starting the provided clock pulses from 0 onwards. Maximum clock pulses reach అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా TF1 యాక్టివేట్ అయ్యింది. అంటే ఓవర్ఫ్లో బిట్ యాక్టివేట్ అయ్యింది అంటే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ క్లాక్ పల్సెస్ ఇచ్చారో అవన్నీ యూటిలైజ్ అయిపోయింది కాబట్టి TF1 you are going to, it is going to be activated automatically. It's a software interrupt. Okay, it's set by the software itself. That is automatically it is going to be indicating that all the clock pulses are over. This is about TCON register. Next, coming to the interrupt structure. So already we have seen that two external interrupts are there and two internal interruption. Internal interruption timers ద్వారా కూడా రావచ్చు. ఆల్రెడీ చెప్పాను, అంటే టైమర్లో క్లాక్ పల్స్ ఇచ్చిన తర్వాత అన్ని క్లాక్ పల్స్ అయిపోయినాయి అనుకోండి, అప్పుడు మైక్రో కంట్రోల్ ప్రోగ్రామింగ్ ఆగిపోయింది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎంటర్డ్ ఇన్ ఇంటరప్షన్. అది టైమర్ 0 ద్వారా ఆగిపోయింది అనుకోండి, టైమర్ 0 ఇంటరప్ట్ అంటారు. టైమర్ 1 ద్వారా ఆగిపోతే టైమర్ 1 ఇంటరప్ట్ అంటారు. నెక్స్ట్ సీరియల్ కమ్యూనికేషన్ సీరియల్ కమ్యూనికేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు, ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇంప్లిమెంట్ సపరేట్లీ సీరియల్ కమ్యూనికేషన్, అగైన్ యూ హ్యావ్ టు యాక్టివేట్ an interrupt signal, that is architecture I shown that TXD and RXD for transmission and for reception. So for transmit చేయాలి అంటే ట్రాన్స్మిషన్ ఇంటరప్ట్ యాక్టివేట్ చేయాలి, రిసీవింగ్ చేయాలి అంటే కనుక రిసీవర్ ఇంటరప్ట్ యాక్టివేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు అసలు ఏ ఇంటరప్ట్ ఎనేబుల్ చేయాలి, ఏ ఇంటరప్ట్కి ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రయారిటీ ఉంది, దట్ మీన్స్ ప్రయారిటీ ఆఫ్ ఇంటరప్ట్ అండ్ హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఇంటరప్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డిసైడెడ్ విత్ 2 more registers, that is IE and IP, interrupt enabled register, interrupt priority register. అంటే ఇవన్నీ ఇంటరప్షన్ ఒకేసారి వచ్చినాయి అనుకోండి, దేని చేయాలి, టైమర్ 0 వల్ల ప్రాబ్లం వచ్చి ఇంటరప్షన్ వచ్చింది, ఎక్స్టర్నల్ నుంచి ఒక సిగ్నల్ వచ్చి కూడా ఇంటరప్షన్ వచ్చింది. కానీ ఇప్పుడు అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటరప్షన్ ఒకేసారి మైక్రో కంట్రోల్ హ్యాండిల్ చేయలేదుగా. మైక్రో కంట్రోల్ హ్యాండిల్ చేస్తుందంటే ప్రాసెసర్ హ్యాండిల్ చేస్తున్నట్టు ఇంటర్వ్యూగా. సో ప్రాసెసర్ అనేది ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ద షేర్డ్ డివైస్ అమాంగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ డివైసెస్. సో వీటన్నిటి ప్రాబ్లం ఒకేసారి హ్యాండిల్ చేయలేదు కాబట్టి 1 by 1 హ్యాండిల్ చేయాలి అంటే on what basis we are going to handle 1 by 1 interrupt is based on the IE and IP register. So in order to handle 1 by 1 we are going to register IE register, and in order to assign the priority I am going to use interrupt priority register. Okay, this is about IE. See, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దేన్నైనా కానీ ఎనేబుల్ చేయాలి అంటే కనుక ఎనేబుల్ యాక్సెస్, ఎనేబుల్ ఆల్ అనేది యాక్టివేషన్లో ఉండాలి. ఇది కనుక 0లో ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఆల్మోస్ట్ జీరోస్, 7 బిట్స్ ఆర్ జీరోస్. లాస్ట్ బిట్ కనుక 1లో ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఇంటరప్ట్స్ని ఏదో ఒకదాన్ని ఎనేబుల్ చేయొచ్చు. ఇది కూడా 0లో ఉంది అంటే కనుక ఏ ఇంటరప్ట్ ఎనేబుల్ చేయలేము. దట్ మీన్స్ మూవ్ IE అన్ని జీరోస్ అంటే #00 ఉంది అంటే ఏ ఇంటరప్ట్ని ఎనేబుల్ చేయలేం. ఇది 1 పెడితే కనుక ఏదో ఒక ఇంటరప్ట్ని ఎనేబుల్ చేయొచ్చు. సపోజ్ ఇప్పుడు EX01 అనుకోండి, అంటే ఫస్ట్ 4 బిట్స్ ఆర్ 000 and the next 3 bits are also equal to 0 and the last bit is 1, means that move IE #01, this is 0 and this is 1. So move IE 01 అంటే ఏ ఇంటరప్ట్ని ఎనేబుల్ చేస్తున్నామంటే we are enabling external interrupt 0. We are EX0 is nothing but enabling of external interrupt 0.
So INT0 is going to be enable or disable external interrupt 0. Suppose ఇప్పుడు EAX0 0 ఉందనుకోండి, it is disabling of interrupt 0. సో అండ్ ET0 ఎనేబులింగ్ ఆఫ్ టైమర్ 0, అంటే టైమర్ 0 వల్ల ఓవర్ఫ్లో బిట్ వచ్చింది అనుకోండి, మైక్రో కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ ఆగిపోతుంది. ఆ ఇంటరప్ట్ ని హ్యాండిల్ చేయాలి అంటే ఇంకా లోడ్ క్లాక్ పల్సెస్ లోడ్ చేయాలంటే మోడ్ చేంజ్ చేసుకుంటాం. 8 బిట్ ఆపరేట్ చేస్తున్నాము, ఇంకొక 8 బిట్ తీసుకోవాలంటే ఆటో రీలోడ్ మోడ్కి వెళ్తాం, మోడ్ 2లో ఆపరేట్ చేస్తాం. 13 బిట్ కావాలి, ఓవర్ఫ్లో అయిపోయింది కాబట్టి టైమర్ 1 కల్లా ఓవర్ఫ్లో అయిపోయింది కాబట్టి అప్పుడు ఎనేబుల్ చేయాలి అంటే ET0 కూడా ఎనేబుల్ చేయాలి. అంటే ప్యారలల్ గా టీకాన్, టీ మోడ్, ఐపి ఇవన్నీ 1 by 1 మనం యాక్టివేట్ చేసుకుంటూ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాలి. సో లైక్ దట్ ET0 ఫర్ టైమర్ 0, ఇట్ ఈస్ INT1 external interrupt 1, that is INT1 there. ఇది టైమర్ 1. నెక్స్ట్ సీరియల్ ఇంటరప్ట్ కూడా ఇంటరప్షన్ వచ్చింది అంటే ఇది ఎనేబుల్ చేయాలి. కానీ ఇప్పుడు ఇందులో ఏది ఎనేబుల్ చేయాలి, దేనికి హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ ఉంది? సో అమాంగ్ దిస్ ఐ టోల్డ్ దట్ హైయెస్ట్ టు లోయెస్ట్ ప్రయారిటీ INT0కి హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ, నెక్స్ట్ ప్రయారిటీ దేనికి టైమర్ 0కి, నెక్స్ట్ ప్రయారిటీ INT1కి, నెక్స్ట్ ప్రయారిటీ టైమర్ 1కి, లాస్ట్ ప్రయారిటీ సీరియల్ కమ్యూనికేషన్కి. సో ఈ ప్రయారిటీ కూడా అన్ని ఒకేసారి యాక్టివేట్ అవ్వవు. సో 1 by 1 మనం ప్రయారిటీ అసైన్ చేయాలి. దట్ విల్ బి అసైన్ విన్ IP రిజిస్టర్. ఇంటరప్ట్ ఎనేబుల్ చేయడానికి IE రిజిస్టర్, కానీ ఎనేబుల్ చేసే ముందు ప్రయారిటీ చెక్ చేసుకుంటుంది దేనికి ప్రయారిటీ అసైన్ చేయబడింది అనేది. సో ఇప్పుడు ఇందులో ఏ బిట్ యాక్టివేట్ చేస్తాం? సపోజ్ INT0కి 1 సెట్ చేస్తారు, ఇవన్నీ జీరోస్ అనుకోండి, అన్ని జీరోస్ అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్ దట్ మూవ్ IP #01, ఏ ఇంటరప్ట్కి ప్రయారిటీ ఇచ్చినట్టు మనం ఎక్స్టర్నల్ ఇంటరప్ట్ ప్రయారిటీ ఇచ్చినట్టు. సో ప్రయారిటీ ఎక్స్టర్నల్ ఇంటరప్ట్కి ఇచ్చాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏ బిట్ యాక్టివేట్ అవుతుంది? ఇక్కడ ఏ బిట్ ఎనేబుల్ అవుతుంది? ఎనేబుల్ చేయాలి. See how to respond. ఇక్కడ priority external interrupt, priority of external interrupt INT0. So if this bit is given as highest is given as priority as 1, అంటే 1 ఇచ్చాము అంటే ప్రయారిటీ ఇచ్చేసినట్టు దీనికి. సో దీని ప్రయారిటీ ఇచ్చాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏ బిట్ ఎనేబుల్ చేయాలి? Yes, is there anybody in the class or all are left? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ INT0ని ప్రయారిటీ ఇచ్చాము, ఇక్కడ ఇక్కడ దేన్ని ఎనేబుల్ చేయాలి? అక్కడ ప్రయారిటీ ఇచ్చిన INT0 కాబట్టి దేన్ని ఎనేబుల్ చేయాలి? ఎస్, ఇక్కడ నేను ప్రయారిటీకి సీరియల్ కమ్యూనికేషన్ ఇచ్చాను, ఇక్కడ నేను దేన్ని ఎనేబుల్ చేయాలి? సీరియల్ కమ్యూనికేషన్ ప్రయారిటీ ఇచ్చి INT0ని ఎనేబుల్ చేస్తానా, సీరియల్ కమ్యూనికేషన్ రిలేటెడ్ సంబంధించిన సిగ్నల్ ఎనేబుల్ చేస్తాను? ఎవరు మాట్లాడట్లేదు. దేనికి ప్రయారిటీ ఎక్కువ? Which one is having the highest priority? INT0. INT0 అంటే ఎక్స్టర్నల్ సిగ్నల్ మైక్రో కంట్రోల్ సిగ్నల్స్ అని చేసింది. టైమర్ 0 కూడా క్లాక్ పల్స్ అయిపోయి దీనికి కూడా ఇంటరప్షన్ వచ్చింది. ఈ రెండింటికి ఒకేసారి ఇంటరప్ట్ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు రెండిట్లో దేనికి ప్రయారిటీ అసైన్ చేస్తుంది ఫస్ట్? INT0కి, టైమర్ 0కి? PX0. అప్పుడు PX0 ఎనేబుల్ అవుతుంది. PX0 ప్రయారిటీ ఇచ్చి రెండు వచ్చినాయి అంటే టైమర్, ఇదేమో టైమర్ 0 ప్రయారిటీ, ఇదేమో ఎక్స్టర్నల్ ఇంటరప్ట్ యొక్క ప్రయారిటీ. ఎక్స్టర్నల్ ఇంటరప్ట్ సిగ్నల్ టైమర్ 0 రెండు ఒకేసారి వచ్చినాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో దేనికి ప్రయారిటీ ఎక్కువ ఉంది? ఎక్స్టర్నల్ 0 కాబట్టి PX0 ఫస్ట్ ఎనేబుల్ అవుతుంది. సో ప్రయారిటీ దీనికి ఇస్తుంది. ఇది ఫస్ట్ 0లోనే ఉంటుంది అప్పటి వరకు. ఇక్కడ PX0 1 అయింది కాబట్టి ఇంటరప్ట్ ఎనేబుల్ రిజిస్టర్లో EX0 బిట్ 1 అవ్వాలి. సో ప్రయారిటీ దానికి ఇచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ అదే ఎనేబుల్ చేయాలి. ఇక్కడ దేనికి ప్రయారిటీ ఇస్తే దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎనేబుల్డ్ ఇన్ యువర్ IE రిజిస్టర్. సో లైక్ దట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద ప్రయారిటీ బిట్స్ ఫర్ సీరియల్ ఇన్ INT1, timer 1, INT1, timer 0, INT1. These are the enable bits: serial, INT1, INT1, timer 0, and INT0. So registers
ఈజీగానే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎనేబులింగ్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఇంటరప్ట్ 0, INT 0, ఎనేబులింగ్ ఆఫ్ టైమర్ 0, ఎనేబులింగ్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఇంటరప్ట్ 1, ఎనేబులింగ్ ఆఫ్ టైమర్ 1, ఎనేబులింగ్ ఆఫ్ సీరియల్ బిట్. ఇక్కడ ప్రయారిటీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ బిట్ 0, ఎక్స్టర్నల్ ఇంటరప్ట్ 0, ప్రయారిటీ ఆఫ్ టైమర్ 0. సో దీన్ని బట్టి ఐఈ రిజిస్టర్ హ్యాండిల్ చేయాలి. సో లైక్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యాండ్లింగ్ ద 1 by 1 ఇంటరప్ట్. Okay, next coming to the serial communication. Okay, it's the last feature we are having in 5.1 microcontroller. Okay, in the architecture we have completed all the things. By 128 bytes we discussed organized 4 kilobytes. Timers we discussed that. So timer handle cheyalante TCON and T mode registers are there. Ports, external memory location. Interrupts handle cheyali ante IE and IP register. So and the last one serial IO port. So ఇప్పుడు serial communication implement cheyali ante serial communication ante the transferring of the digital data 1 by 1 at a particular baud rate, at a particular defined rate. సో ఇప్పుడు సీరియల్ కమ్యూనికేషన్ చేసేటప్పుడు మీరు బాడ్ రేట్ కూడా ఇవ్వాలి. ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఒకేసారి ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలరు, అసలు ట్రాన్స్ఫర్ చేసే డేటా మీరు ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు సీరియల్ కమ్యూనికేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ 2 రిజిస్టర్స్. వన్ ఈజ్ సీరియల్ బఫర్ రిజిస్టర్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ సీరియల్ కంట్రోల్ రిజిస్టర్. సీరియల్ బఫర్ రిజిస్టర్ అనేది దేనికి అంటే మీరు ఏ సీరియల్ డేటా అయితే ట్రాన్స్మిట్ కానీ రిసీవ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో ఇట్ హ్యావ్ టు లోడ్ దిస్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సీరియల్ బఫర్ రిజిస్టర్. Before going to transmit, you should load in this serial buffer register. After receiving the data, you are going to load that data in this particular SBUF register. Serial communication deniki ante a device ante how many number of bits we are going to handle, that is going to be defined with the help of serial control register. SBUF ki format em undadu, idi empty register. ఇది దేనికి అంటే జస్ట్ సీరియల్ డేటా లోడింగ్కి మాత్రమే. ఎస్కాన్ మాత్రం ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫార్మాట్లో మనం సీరియల్ కమ్యూనికేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము, దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిఫైన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎస్ కంట్రోల్ రిజిస్టర్. సో ఇప్పుడు అసలు ఫస్ట్ సీరియల్ కంట్రోల్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే మీరు ట్రాన్స్మిషన్ చేస్తున్నారా రిసీవింగ్ చేస్తున్నారా, యూ హ్యావ్ టు ఎనేబుల్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఎనేబులింగ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇంటరప్ట్ ఫ్లాగ్, then TA is equal to 1 and all are equal to 0 and this is also equal to 0, meaning that we are performing transmission. Suppose if you are activating this receiver interrupt flag, means that we are performing the reception. ఇప్పుడు రిసీవింగ్ చేస్తున్నాము అంటే ఇంకే ఆపరేషన్ చేయడానికి లేదు కంట్రోలర్లో, అందుకని ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంటరప్ట్ ఫ్లాగ్. అందుకని ట్రాన్స్మిట్ ఇంటరప్ట్ ఫ్లాగ్ అండ్ రిసీవ్ ఇంటరప్ట్ ఫ్లాగ్. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్మిట్ చేసేటప్పుడు అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ట్రాన్స్మిట్ అయిన తర్వాత ఆటోమేటికలీ దిస్ బిట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యాక్టివేటెడ్ వన్, మీన్స్ దట్ ఆల్ ద 8 బిట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ట్రాన్స్మిటెడ్. రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత కూడా అన్ని బిట్స్ రిసీవ్ చేసుకున్నామని డిఫైన్ చేయడానికి RB8 ఈజ్ ఆల్సో గోయింగ్ టు బి యాక్టివేటెడ్ ఆటోమేటికల్లీ. దిస్ ఈస్ TB8 అండ్ RB8. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ TN8, ఇట్ ఈస్ TB8, ట్రాన్స్మిటెడ్ 8 బిట్. నెక్స్ట్ కాకపోతే ట్రాన్స్మిషన్ మాత్రం TA యాక్టివేట్ చేసి ట్రాన్స్మిషన్ స్టార్ట్ చేసేయచ్చు, కానీ రిసీవింగ్ మాత్రం రిసీవింగ్ చేయాలి అంటే 8th బిట్ రిసీవ్ చేసే ముందు రిసీవర్ ఎనేబుల్ అనే బిట్ని కూడా యాక్టివేట్ చేయాలి. ఓకే, ఇవన్నీ 1 by 1 యాక్టివేట్ చేస్తూ మనం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రాసుకుంటాం. మూవ్ ఎస్కాన్ కామా ఆల్ జీరోస్ 1, దట్ ఈస్ 0 1 అంటే రిసీవింగ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నట్టు. 1 0 ఉంది అనుకోండి, 0 2 అంటే ట్రాన్స్మిషన్ చేస్తున్నట్టు. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత TB8 అన్ని అయిపోయిందని డిఫైన్ చేయాలంటే TN బిట్ 8తో వీఆర్ రైటింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ లైక్ దట్. నౌ the mode of serial communication is defined with SM0 and SM1. Serial communication with 0, serial communication with 1, and SM2 is for multi-processor communication. SM2 is for multi-processor communication. On 8051 processor lo multi-processor ledu, we are using only one processor, so always SM2 bit is equal to 0. But this SCON format is defined for all the microcontrollers, but in 5.1 microcontroller always SM2 is equal to 0. అండ్ ఎప్పుడైతే మీరు మల్టీ ప్రాసెసర్ కమ్యూనికేషన్ మీరు డిజైన్ చేస్తారో అప్పుడు SM2 కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇన్ 5.1 మైక్రోకంట్రోలర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 8051 8085 ప్రాసెసర్ ఓన్లీ. యూని ప్రాసెసర్ ఈస్ దేర్, సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఫర్ మల్టీ ప్రాసెసర్ ఇట్ కెనాట్ బి యూజ్డ్ దేర్. సో ఓన్లీ SM0 అండ్ SM1. సో 2 బిట్స్ 0 అయిన అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ మోడ్ యాజ్ మోడ్ 0, 01కి మోడ్ 1, 10కి మోడ్ 2 అండ్ ఇట్ ఈస్ మోడ్ 3. సి మోడ్ 0లో మనం ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తామంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ షిఫ్టింగ్ వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ the serial data transfer. Remaining modes lo we are going to transfer the data at the same time with the help of different Uarts. Okay, sorry, here it is a 9-bit Uart there. The last one is the 9-bit Uart.
And the first one is the 8-bit UART. Already the UART is nothing but universal asynchronous receiver and transfer. Asynchronous లో డేటా ఎలా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది అంటే ప్రతి సీరియల్ డేటాకి మీరు ఒక 2 అడిషనల్ బిట్స్ యాడ్ చేయాలి. ఒకటి స్టార్ట్ బిట్, ఒకటి స్టాప్ బిట్. సో 8-bit UART అంటేనేమో ఓన్లీ 6 సీరియల్ డేటా బిట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. ఎందుకంటే 2 బిట్స్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ బిట్కి స్టాప్ బిట్కి అసైన్ అయిపోతాయి. లేదా 7 బిట్స్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద సేమ్ బిట్ ఫర్ స్టార్ట్ బిట్ అండ్ స్టాప్ బిట్. కానీ 9-bit UARTలో 8 కంప్లీట్ సీరియల్ డేటా బిట్స్ మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు విత్ అడిషనల్ 1 bit దట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ స్టార్ట్ బిట్ అండ్ స్టాప్ బిట్ రిప్రజెంటేషన్. Okay, and when you're performing these particular serial communication, we are going to use the different frequency rates. That is f oscillator ante common ga oscillator is common. That is suppose if this microcontroller is provided with the clock pulse of 5 megahertz, e perform cheyali ante ganaka it is going to divide it by 12, and the second one it is going to be using the variable frequency, and remaining are going to be using this particular rate. So the rate is going to be changing the baud rate based on the different modes. So the mode is specifying that how many number of bits we are transmitting, whether 6 or 7 or 8, and with how much rate we are transferring. That is going to differ with the help of modes, and these modes are going to be defined with the SM0 and SM1. This is about complete a brief overview on the 8051 microcontroller. Okay, now coming to the programming. ఇప్పుడు పెరిఫరల్స్ ఇంటర్ఫేస్ చేసి ఎల్ఈడీస్ కానీ ఏదన్నా మోటార్స్ కానీ అవి రన్ చేయాలి అంటే ఇవన్నీ ఇంటర్నల్ రిజిస్టర్స్ యాక్టివేట్ చేసుకొని మనం రన్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు 51 మైక్రో కంట్రోలర్ని హ్యాండిల్ చేయడానికి వాట్ ఆర్ ద టూల్స్ ఆర్ అవైలబుల్ నాట్ టు హ్యాండిల్. దట్ ఈస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ అన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఒక అన్ని 7 మైక్రో కంట్రోలర్ అన్ని అవైలబుల్ అయింటాయి కాబట్టి one tool is there which is representing that integrated development environment. In that we can run any type of the program, we can interface any device. ఇక్కడ ఏంటి అంటే IDE టూల్లో హార్డ్వేర్ డివైసెస్ కూడా అవైలబుల్ అయి ఉంటాయి, డైరెక్ట్గా హార్డ్వేర్ డివైసెస్. ఇప్పుడు సిమ్యులింక్లో వీఆర్ హ్యావింగ్ EDA టూల్స్ ఆర్ దేర్. సో ఇప్పుడు EDA టూల్స్ అంటే ఏంటి అంటే కాంపోనెంట్స్ లైబ్రరీ ఉంటుంది. సో లైబ్రరీ నుంచి కాంపోనెంట్స్ తీసుకుని ఇంటర్ఫేస్ చేసుకుంటాం. సో IDEలో కూడా సేమ్ లైబ్రరీ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటుంది, రిజిస్టర్స్ ఉంటాయి, మైక్రో కంట్రోలర్, ఎల్ఈడీస్, 7 segment displays, everything is available there. From that library we are taking one by one and we are interfacing that. Like that we can implement that program. So now we are going to run the programs, we are going to use any one of the tools like IDE, and we are having Proteus tool is there. This particular Proteus tool is also like your simulation tool which is maintaining a library which is having all the devices. From that we can take that any one of this. So we are going to use any one of these tools to run the programs with the help of this 51 microcontroller by interfacing different peripherals. Okay, this is about the introduction to the 51 microcontroller before going to run or before going to implement the programs with 8051 microcontroller. Okay, if you have any queries, you can ask. So from next slot, okay, we will give the time period. We will give the time at which time we are going to meet. In that particular time, we are going to run the programs through any one of the tool there. Okay, right.